mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande bu ànda ak barke nuyoo yi faxe ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat di waxtaan ak yéen waxtaani tey ji ay pàccaleen njëlbeen bi dinañ gestu ana lan mooy li waral Gambia di suux te sa digga nag Gambia si suux la jëm lan moo waral suñu dëkk bi suux lan mooy firnde yi ak lan mooy facteurs yi nga xam ne mooy contribute si li tax Gambia di collapse dinañ gestu tamit the geopolitics of the world dinañ check the collapse of the old world order and the emergence of the new world order dinañ gestu tamit Africa li waral Africa changes yi di am ak changes yi nga xam ne wecceeku soppeeku yi nga xam ne moom leen gis yenn dëkk yi nekk Africa benn dëkk bu mel ni Ivory Coast mu demee si Guinea Bissau ak yeneen dëkk in Africa yëpp ñu ngi gis soppeeku ana lan mooy li waral lii ba pare tamit suñ opposition bi ndax mun nañoo wax ne dafa am côté yoo xam ne dañ fa fail am déet ndax am na côté yoo xam ne foofu ñu ngi fa wane strength am déet lan mooy li waral ñu bari gisee suñ opposition bi ne di are weak and divided ak ana lan mooy saafara si nite déwén bu neexee yàlla élection leen jëm gan gi tey du kenn ku dul Souleymane Ben Suare mi ngeen xam ba ndox mbokk yi du def lu dul dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli suñ gan gi Bun Dawda maa ngi lay nuyooti di la santa di la gërëm Suare jox la sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalalaat la yaatalaat fii si AG radio mais la rek Bun Dawda nga dal di nuyuwante suñu déglukat yi avant ñuy tàmbali laajte yi. jërëjëf Alaaji Saliou maaleykum salaam maa ngi laa fay sa taxawaay si AG radio di nuyu askan bi yëpp rawatina ñoo xam ne saa yu nekk ñu jox ñu seen feedback loo xam ne ñu dee ñaax suñu liggéey trop jërëjëf tam si the executive of AG radios seen taxawu si liggéey bi ñuy def thank you very much Alaaji. jërëjëf Bun Dawda fi mu nekk ñu dal di tàmbali rek dal di ko tàmbali ak njëlbeen yi laajte yi Bun Dawda ñu bari ñu ngi wax ne Gambia si suux la jëm am na ñu ne Gambia dafa suux ba pare si sa gis-gis ak sa jàngat fan la Gambia nekk si jamono yi. Alaaji jërëjëf nañ ko seetee si ñaari boor rek sax te ñaari boor yooyu soo ko xoolee di nga xam ne nekkul foo xam ne fu baax la mais loo xam ne nag demut kanam dafa war a taxaw wala dellu gannaaw waaye ñun dañ dellu gannaaw ba nga xam ne fu mu ne nii lu si des rek mooy sóobu si géej gi Alaaji loolu lu ko firnde mooy nañ njëkk a seet loo xam ne moo nekk si biir réew mi Alaaji réew moo xam ne amul sense of direction amul vision dëkk du mun a dem Alaaji te amuloo vision Alaaji réew moo xam ne ni ko jiite wane wuñ compétence Alaaji dëkk boo xam ne ni ko jiite luñ wane mooy corruption and evidence of that dem doy lu tax loolu Alaaji tey te Alaaji gëj ngaa dégg Gambia government wax la ne ban programme lañ amoon yow yan programme la ñoo taxaw wax dëgg musuloo dégg di gëj ngaa dégg ñu ne la am nañ vision bii moom la ñoo utali doo mu sa dégg ñu xaymal la ne la si génération bi lii la ñoo jéem a achieve réew moo dem Alaaji di nga gis ñuy nata yu réew yoo xam ne sax rawatina réew yoo xam ne si développement lañ nekk develop country si ñoom seen xayma sax mun nañ koo gàttal waaye am na bunte yoo xam ne yu mel ni énergie at yooyu dañ la koo woon si nuñ ko xoolee si at yu ñëw te Alaaji loolu lu am solo la moo tax man laal ne beneen boor bi mooy dangaa seet bon réew mi lan lañ nekk di xool si àddina bi ni muy doxee ak ñoom ni ñuy doxee léegi nag soo xoolee suñu réew the evidence of corruption Alaaji xam nga ne kenn waxatu ko gis nga audit report si te lépp loo xam ne
mbiri doxini réew alaaji institution boobu gis nañ ne doxut ndeysaan alaaji suñu audit report yi nga xam ne laal na bunta yu bari si réew mi nu mu doxee diggante 2021 ba 2023 24 25 ñëw tey 24 25 alaaji yaakaar bi sax mooy ne moo gën a bon man xam nga ne foofu rek suñ ko amaloon foofu sax di nga ne evidence bu ñu am yëpp mooy ne réew mi du dem di ay réew muy nàcce ay billion di continuer di jël ay bor liggéeyuñ dara loo xam ne mu ngi indi alal buñ joxe am ñu ngi koo jël di ko joxe alaaji réew moom fa suuf ba pare lu ma miin sa alal boo xam ne ñu ngi ko am ba pare di ko joxe ba pare alaaji gis nañ Sénégal bi bridge boo xam ne jël nañ ko ñu ngi si doon am alal bu dul jeex léegi jël ko pour benn 100 million te daanaka ñun ñu ngi doon make almost $1 million a month léegi joxe nañ ko pour 100 million pour 15 years ki contrat yoo xam ne ba tey jotuñ 100 million daanaka 15 million lañ jot te déggaatuñ si dara alaaji loolu yëpp wane na ko alaaji ñu toog léegi ba gis ne port buñ doon jox port bi ñun luñ si waxoon yëpp alaaji tey finde na génne nañ finde ñoom si boppam wane ne tooki suñ jox port bi nekkuñ di dugal xaalis foofu luñ nekk mooy def di nàccal loo xam ne ñoom luñ leen jox ba pare mooy port buñ leen jox la ñuy jël di dem uti ay loolu ak di demee noonu pour yokka ñoom seen liggéey loolu yëpp wane na boon teguñ ko woon si yoon waaye laa tax ñu def ko yëpp buggee pour ñoom lu ñoo am moo tax alaaji bunti nappa bi soo ko xoolee bi foo munti xool bunti alal bu ñu am si suuf si loo xam ne ñu ngi koo gas naka la tudda si boori géej géej yooyu yëpp alal yooyu yëpp alaaji gis nañ ne amul accountability amul dara loo xam ne central bank boo xam ne moo war a dox continuer jàppale économie réew mi yooyu yëpp daanaka taxawaluñ seen réew mi waaye Adama Barrow ak ñu mu àndal la jàppal alaaji loolu rek wane ne bon réew mu amul accountability alaaji du mun a dem alaaji gis nañ si mbiri démocratie ak social justice ne ndik soo waxee corruption rek mënuloo fa am social justice ndik social justice society lu leen war yëpp alaaji nekkul de mën a am muy suñ health care mooy lépp education lépp film te gisuñ any promise ne dinañ ko dafa dem kanam bon mu ngi gën a dellu gannaaw alaaji mbiri security gis nañ ni moo demee ba tey démba Human Rights Commission wax nañ ne recommendation yi TRRC nañu génnee ni soldat wala police officer security people yoo xam ne dañ recommande pour ñu génnee leen wala police leen alaaji ba tey nguur gi defu ko xam nga lii lépp la ñoo wax ne bon amul éene pour rectifier loo xam ne moom lañ war a rectifier alaaji su ñëwee si mbiri court si gis nañ léegi lu ñoo def Gambien si génn di ñaxtu pour seen rights lépp foo ko xoolee rek alaaji bon demul kanam te suñ duggee ba si biir suñ opposition bu war a nekk alternative wala aar tam ñu ngi gis na ñoom tam daanaka waruñ taxaw nekkuñ ci taxaw fu ñu war a taxaw alaaji su loolu firndewut réew moo xam ne suuf na ba pare bon gisuma beneen réew bu suuf ndeysaan Bun Dawda yëpp nekk loo xam ne lu daw yaram la buñ seetee biñ tàmbalee at mi léegi avant at mi sax yin door di gis Gambia digga rawal am ragal lu na sakatuma atum 2025 bi sa digga Bun Dawda at mu doy waar la in the history of Gambia ndik te liñ gis taamun di ko gis waaye banteere Bun Dawda lii firndeel ne suñ dëkk bi dafa suux ba pare firnde yi bari neen lool waaye ndax di nga mën a yaatal audit report si nga xam ne mooy li feeñ Bun Dawda digga audit report si nguur gi nag ñu ngi ne tekkaaral waxuñ si lu bari waaye Bun Dawda audit report si garaaw na de imaginal fu ñu toogee ba président bu Gambia di war a jël auditor general oolu ko office am ne ko daal dama bugga nga dal di diile audit report si wala bu leen feeñal daal ndikte sole su feeñee rek dina affect suma election bit bi mu mel ni président bi moom continuer nekk président moom la gën a fulal moom la gën a faydal aste wax Gambien ni dëgg ji Bun Dawda lii nekk na lu daw yaram de ma bëgg a xam rek la mooy sa jàngat sa lii waaw alaaji mooy luñ fi doon wax yëpp moom la firndeel alaaji the supreme institution for accountability mooy ni National Audit Office alaaji yow soo demee ba léegi ñooñu nga ne buñ def seen liggéey bon alaaji fan la des askan bi suñu waxoon yëpp léegi-léegi ñu bëgg a wéy ak léeg waaye léegi yow kuréel boo xam ne dañ ko sampa bu nekk di supreme authority for accountability for government and its systems alaaji ñëw taxaw léegi yow nga ne buñ génnee seen report ñetti at yaa ngi délai report boobu léegi nga ne pour sa élection ndik lan alaaji yow bon su doon ne da nga góom accountability alaaji yow yaa doon taxaw ne lan la tax génne tombe tey alaaji président ni naka government ni Ghana ñu ngi taxaw ñu ngi already joxe
orders pour ñu ndaka act on the reports loolu ngay def waaye government bi lu ñu def lu ma la waxoon rek ku mel ni Ismaila Cissé ku mel ni emo jëfin ak ñooñu dem door nañ di dem si radio yi ñu ne dañoo defend audit di ko jéem a undermine ak yëpp te yëpp set na lu ñu doon wax fii yëpp lii moo taxoon ñu bëgg a génnee lii moo tax ñu bëgg a génnee man naa ne ba tey génne wuñ ko lu loi génnewu ko di auditeur général Modou Cissé yëpp gis nañ firnde bi bu lan moo tax taw tey alaaji moo laa won ne ak firnde bi mooy ne dem na bi si suuf mooy ne soo demee ba parewuloo nangu accountability bon lan a des alaaji bon yow yaa ngi foster corruption mooy ne bon def leen lu leen neex ndig man suma bopp si laa bokk man kenn du fi laal kenn moo tax alaaji depuis Barrow ñëwee ba tey daanaka laalul kenn benn nit buñ laal gis nañ ne dañ ko baara yëgoo mooy docteur Banjang koo xam ne léegi tey mu ngi nii government seen nañ ko si commune ECOWAS bon wane na ni ñoom amuñ anything pour have corruption because of ñoom ñoo gën a corrupt waaw bon wane na ne ñii mënuñ fay wécc dara te duñ si def dara waaye nag moo tax ma ne alternative bi tam dégguñ fuñ war a nu ñu war a taxee taxawuñ ko alaaji moo tax ma ne leen suuf na ba pare su nekkee ne jóguñ nag def luñ war a def boobu duñ ko suxadi duñ def fu ne si suxadi lañ nekka lu suuf ba pare dañ koy suxadi te su nekkee defuñ war a duñ ko suxadi alaaji mooy ne peres na bu mu génn. ndax Bun Dawda for the sake of fair and balance pour Adama Barrow ndax lu correct la pour ñett wax ne colonial legacy bi fi tubaab yi bàyyi woon te Jawara inherit ko booleeg dictatorial legacy bi Yaya Jammeh bàyyi buñ boolee ñaar ñëpp xëy na loolu mooy li waral mu doon gàllankoor loolu mooy li métti si Adama Barrow ba tax xamul direction bi mooy yóbbu dëkk bi ndax mun nañoo wax lii. déedéet alaaji Adama Barrow amul benn excuse amul benn excuse jamono ju gën a neex la toome Jawara dafa dañ inherit a country boo xam ne biir kaama la yoon yi amoon alaaji amuñ woon central bank technical amuñ woon dara institution si yëpp dañ ko bil tourisme amutoon lii yëpp dañ ko bil alaaji yow da nga ñëw doonal loolu yëpp doon na leneen ak leneen alaaji lu ñoo ooyee diaspora tey di indi alal bu ëppa development partners amutoon alaaji xam nga gaa mee dañuy fàttali yi bon jamono ju neex la Adama Barrow taseel alaaji nga génn former dictatorship dafa mel da nga am blank canvas fu mu ne nii international bi yëpp sëpp la jox la but ak yëpp lana defi pledge bi lu tax mënu koo jël because of yàq boo xam ne moom la doon def dafa amul itte amul éene ba pare amul xam-xam ba pare parewuta amul naka bugul réewam boppam la bugga ameen and corruption la bugul loolu rek mooy dégg alaaji ndeysaan bu daal lan nga foog ne mooy li waral our democratic process is very very slow under Adama Barrow alaaji slow wut amul political will pour mu dox dégg su doxee bon moom du fa toog lu mu waxante woon nit ñi jëfewu ko alaaji corruption moom la jiital corrupt na dafa soxla ñoo xam ñum nekkal daf leen soxla foofu di xam na ne xam nañ ñu bon la te moom dafa bëgg a def lu bon alaaji moo tax mu di leen booram moo tax réforme si amul dara amul nekkul lu slow mooy ne xëj na yaa ngi seen liggéey waaye moo tax dem li parewuloo koo liggéey moo tax du dem fenn amul éene bi amul ité bi looluy digal ñu bari tàmmaneen di wax ne Gambia amul natural resources yu bari ba pare suñ bor yi di sky high bor yu bari leen amee ba pare unemployment ak poverty waaye nag duñ mun a blame nguur gi ndigte Gambia amul resources yu bari ñi nga xam ne ñu ngi xalaatee nii yow lan mooy sa tontu jëmale ko si ñoom alaaji seen dañ ñàkk a xam rek wala nekka su nekkee ne xam nañ bon dañ nekk saay ñoom ñoo ko def alaaji réew yu amul resources natural resources bari na te Gambia ñàkkuñu natural resources ku ne Gambia amul natural resources bon xamuloo luy di woot natural resources alaaji suñ maree ñu resources yi ñun ñoo ko defar alaaji mukk du natural resources alaaji part of our forestry wala mën nañoo all of our forestry alaaji du natural resources wax dëgg am na dëkk yu dee samp ay forest waaye ñun suñ forest suñ jotoon a samp ak Jawara nguuru Jawara commencé ko yooyu yëpp dem na demal Kabafita demal Farato demal feneen a feneen understand alaaji ndax lu ñoo gas si suuf si Sanyang Black Sand yooyu yëpp du natural resources wax dëgg xam nañ fu mu nekk ñu ngi nii nekku ji xam yëpp audit report bi wax na ko te alaaji lan a tax te maa la ne suñ gastu woon dinañ gis ne government bi seen corruption at Far Oil ak leneen at complacency ak yeneen moo tax tey suñ beneen natural resource bi muy oil and gas génn te alaaji du loolu rek moomu amee réew
alaaji ndax river Gambia bi no natural resources wax dëgg alaaji bon loolu mooy wane rek te suñ waxtoon loolu sax alaaji ndax gisuñ evidence of billions alaaji billions yooyu billions suñ sàccee di dem over 100 billion alaaji loolu suñ ko defoon fuñ ko war a def liggéey luñ war a liggéey alaaji duñ am luñ bugga bu baax a baax te alaaji lan moo ëppa ban alal moo ëppa xel ak xalaat mooy wane ne si government bi pare woon am xel ak xalaat alaaji mun a liggéey alal rawatina gis nañ alal boo xam ne ay billions ñu mu ngi réer mu ngi dem si ñoom ñu ngi ko tappale te billions yooyu alaaji mënoon naa ubbi industrie mun naa def leneen alaaji di contract yu bon yuñ sign di nangu si géej gi du leen leneen géej gi rek alaaji mënoon nañ ko alaaji réew naka la toll réew moo xam ne population bi daanaka ak kaw la xa billions yooyu yëpp doo ko xool wax dëgg mooy wane ne bon gis nañ evidence bi alaaji tey Barrow amagul ADS si government kër gu moo sampa Fajara si laan kër goo xam ne government bee ko moom mu ngi dem over 5 billion alaaji jàkka jumaa yi yu moo sampa at kër yu moo sampa at kër yu moo jënda ñaata billion dalasi la bari na waaw lan la ñoo mun a ñu toog famille ku nekk mun na nekk millionnaire within 3 years ku nekk prominent adult nekk famille Adama Barrow tey millionnaire la mooy rakam muy magam magam léegi bulli léegi doona di moom tam dem na takki so-called Senegalese celebrity dafa takka kenn si Senegalese celebrity si so-called Senegalese so-called laa ko ooyee la dem takka ñi yëpp xam nañ ne nguuri Adama Barrow ñoo tax ñu ko alal bu ñu am si diggante bu gàtta bi gis nañ fi Njaga Saane gis nañ fi Amadou Saane ñuy am millions from aw Tantaba pour lan gis nañ di corruption bu fee dem yëpp alaaj nga ne amuñ alal 30 something million si Gam Petroleum li fi ni evidence bi day ku ko bëgg a gis rek bon da nga ñàkk a xam wala soo xamee da nga boot ndeysaan Bun Dawda si jamono yi Adama Barrow mu nga Mankunda ñu ne liif la dem gis nañ nag on social media building bu rafet bi waaye koota rek leen wane si building bi waaye di nga xam ne it's a very luxurious mansion gis nañ tamit moto bu weex boobu woon gaare very expensive car ma bëgg laa laaj rek Bun Dawda su fekkoon ne Adama Barrow defut continuation dafa emoon rek si ñetti at yi ndax foog nga ne li yàqu tey na doon mun a yàqu am déet déedéet di surtout defoon lu mu woon a def ni kon luñ waroon a am la ñuy am te suñu amoon lu ñu woon a am lu ñu gën mooy am waaw amul kenn ité bi amu ko rek alaaj Bun Dawda foog nga ne Adama Barrow dafa ñëw pour liggéey pour suxali Gambia dal di far suñu rongoñ si ñaar fukki at ak ñaari jooy yi nekkoon onda Yaya Jammeh ndax dafa ñëw pour liggéeyal réew mi alaaji amul dawlu Adama Barrow di def pour Gambia amul kenn ku mun a wax ne waa Adama Barrow def na lii pour Gambia alaaji projet bu mu laal projet bi naka la moo njëriñee Gambia moom naka la ko njëriñee moo tax tey demal xool projet bu Adama Barrow laal lu yàqu la tali fu mu def tali gis nañ alal bu mu wax ne fan la ko def dafa ko gis nañ OIC road si ñëwoon na nekk di bes alaaji fan la mujj tey ñaata billion dollars lañ fa defaat te ba tey du mun a pour mu war a mel nu mu waroon a mel te def nañ si lu dul jeex àddina bi yëpp seede nañ ne ñaata nga war a spend si tali pour lifin xoolal nu mel bés bu tawee dëkk bi flood because of sampa bu ñaata def drainage at leneen at yenn even design bi sax am na ay problème bi yëpp because of fu ñu ko war a def defuñ si la nati la def ana suñu agriculture lan la def ban projet la def demal xool so-called fu ñu def almost ñaata million dollars ñaata billion dollars si Banjul ne dañ ko tali nga ay concrete yu bon saa yu nekk su tawee mu delluwaat du mel fan la nekk muy taxaw di gomloo ne dañ ko wax ne Banjul si dëkk yu gën a rafet yooyu yëpp nga xam ne teytul amul tali project yooyu wax si tali yu ñu wax ne def si àll bi yëpp demal xool nuñ la ak alal bu ñu wax ne fa lañ ko def audit report bi yëpp feeñ na alaaji audit report bi doy na su pawoon na liggéey alaaji démocratie bi lañ doon di ko def waaye yaax na démocratie bi ba fee yaax na accountability amut yaax na ko amut continuité la def and in fact continuité bu gën a bon li su dee corruption moo gën a corrupt Yaya Jammeh tey gis nañ loolu within 8 years su dee bor kuy wax bor Adama Barrow lu mu jël si bor moo ëpp soo boolee nguuri Adama Yaya Jammeh ak nguuri Jawara nga boolee leen mu dem si nguuri juróom fukki at Adama Barrow lu mu jël moo ko ëpp dafay gisuñ fu mu ko def du facture du dara bu yaagut fan yi passé Bun Dawda Sidi Ndiaye mu ngi génn di wax ne
développement ni Gambia yeneen dëkk yi sax dañu ñee lan mooy sa tontu Sidi Ndiaye wax noonu. alaaji ku jël wax yi Sidi Ndiaye rek yaa mooma waaw ko ñooñu kenn duñ jox wax seen statement ni ku daanu fas sax ñun ñu solal ko buñ si def best solo luñ wax fii rek doy na alaaji. lan mooy sa tontu Bun Dawda si ñi nga xam ne ñu ngi déglu waxtaan bi dal di ne ñoom Bun Dawda day ñoom di anti government ñoom nguur gi du def dara ba ne baax na lu nguur gi def la ñu ne lu bon la waaye nguur gi ñu ngi liggéey ñu ngi Gambia ngi advance youth saa ngi happy waaye ñoom Bun Dawda mënuñ koo gis ñi xalaatee nii lan mooy sa tontu. alaaji benn doomi Gambien bu wax loolu tey xelam bi fa dëpp xamul dara wala nit ku bon la ñoom ñoo teg Gambia luñ teg alaaji ñun luñ sa ekkati yëpp yàlla la ko seede mu nekk dëgg. audit reports bala moo génn lu nekk si audit reports yi waxuñ ne exactly loolu lañ wax waaye because of ñoom access bu ñu amuñ ko waaye fuñ ko joxoñ yëpp audit report dafa ñëw dox fa lépp loo xam ne mus nañ ko fee wax mbiri port bi dañ ko wax mu ngi nii tey mu ngi fay luñ waxoon si port bi yëpp contrat boobu gis nañ ko luñ fi waxoon gam pétroleum luñ fi about fresques luñ fi mu sa wax bon ku wax loolu rek xel bu dëpp la am xamul dara wala mu nekk nit koo xam ne ku bon la comme ñoom dafa dundee baakaar ak difin amul yërmande si doomu Gambie ñun léegi mun nañoo taxaw di fi puugaru waaye suñu liggéey xam nañ ko dañ ko wax duñ xaar nit ñaan ñu ko wàll waaye doyut waaye pour ñooñu foog ñu tontu la loolu alaaji réew moo xam ne amul foreign policy réew moo xam ne amul vision amul xalaat alaaji réew moomu réewu Gambie la alaaji tey ñu xool àddina bi lu fi ne alaaji àddina bi dafa am nu mu doon doxee luñ doon ooyee di world order isn't it alaaji tey world order boobu dafa broke léegi ñu ngi define another order world order boobu ñu ko tegoon si ay chapter ay agreement ay treaties ay strategies yoo xam ne réew yi ñu ko doon apply nga andi Eastern Bloc di Western Bloc Warsaw Pact bi NATO and all those kind of things alaaji loolu yëpp tey dañ ko scrap nekk na loo xam ne pose na danger si developing countries yi but pose na opportunity si developing countries yi developing countries yoo xam ne am nañ vision te vision alaaji mënuloo koo am nga am sa border bi rek da ngaa seet àddina bi nu moo doxee politique yi àddina bi lépp loo xam ne mooy govern àddina bi business yi àddina bi yëpp nu moo doxee alaaji den yow sa réew mu mun a dox soo ko xoolee faa nekk an opportunity for you nga def ko nu mu war a su lu loolu mu ne nga peres te Gambia fa peres under this dispensation suñu ko continuer opportunity bi lu miin mooy alaaji nit ñu toog because lépp loo xam ne lu ñuy ooyee aid America di ko def yeneen réew di ko def alaaji du aid stratégie la woon pour suppress ñu pour buñ grow léegi suñ demee ba téye ko bon loolu dafa war a def ñun ñu am need to depend buñ ñu génn interdependence ñu am independence isn't it bon nga xalaat ko def ko because of loolu dafa tax industrie yu bari yaaxu Africa yaaxu suñ naka distort di trade international trade control everything loolu tey lañ dismantle du seen coobere ndi dañ ko dismantle pour defaraat ko beneen way pour saaf yeneen interest alaaji loolu lu ñu war a xool la ma joxe exemple first one bi mooy du nekk di dem Amérique tey alaaji ma jox si jàngi bu gàtta alaaji ñëpp gis nañ di naka Amérique léegi ñu ngi luus seen influence si àddina dañ ko doon luus waaye léegi lañ ko gën a luus because of strategy bu ñu apply Trump strategy bu ñu apply mu ngi backfire tey gis nañ ne Trump lu ko ak nguuri Amérique tey lu ko amee white supremacy ñoo ko amee ak Zionist movement bi léegi ñoom lu ñoo def mooy bu bugg a suppress pour déterminer gis nañ ne Trump lu ko amee tey rek mooy amatul benn trust boo xam ne nit amaat na ko Amérique ne nañ respect rule of law nañ respect international law war a leneen tey lu mu am rek mooy dëkk fu ma soxla dara man Trump ma mun see am dara ñu billion yee nekk ama man nañ dem def ko des ne moom léegi noonu laa defee business world order moom loolu la moo jëm a indi alaaji ñu gis supremacy situation bu am white supremacy bi alaaji ñu gis naa immigrants su nekk Amérique nga am sa passeport sa taxut alaaji you are now at a threat sa njaboot at a threat racisme mu ngi gën a dem te mu ngi gën a déstabilise loolu baaxut suñu nit ñi foofu waaye soo ko xoolee tam na nekk opportunité su nekkee ne suñu réew yi def nañu luñ war a def bon na tax ba diaspora bi gën a mun a jàppale seen réew yi xam ne ëllëg si biir ñoom sax dañoo soxla seen réew yi
not only retirement seen njaboot yi sax xëj na dinañ ne àddina bi léegi duñ war a toog di yaakaar ne ñun si biti fa la suñ doom yi di barke waaye suñ réew yi dañ war a barke incentive lay nekk ba tey loo xool si Amérique loolu yëpp loolu la indi now di disruption bu mu indi si world trade bi yooyu yëpp indi tarif di indi lii yëpp foog ne dañoo li fi daf koo def fu buli pour forcer nit ñi ñu def luñ moom mu bugg a suñ nga senee immigrants nga bañ koo jël bu panacée la nii ne la waaye nag si loolu amee buli si système boobu léegi nañ ñëw am na alternative buy am naa ñëw si boobu waaye alaaji am na leneen luy ñëw Zionist movement si léegi ñu ngi bugg a pour dooleel Israel ak seen Zionist lifin bi léegi white supremacy ak Zionist movement bi ñu ngi nekk benn even though ñañ xam nañu white supremacy dañ bañ Judaism dañ bañ Jew waaye di white supremacy ñu ñoo wax ñu ko lii caawuñ because of billionaires lañ ñooñu da hate nekkul si ñoom de ñoom dañ use white supremacy as a business alaaji suñ xoolee loolu alternative la ñu jox dafa jox alternative tey muy China muy other countries other development partners ñu nekk gën a nekk alternative tey waaye ba tey alaaji foog ñu ànd suñu xel ak suñu xalaat di same issue tey moo nekk Europe gis nañ tey waa white supremacy bi nuñ mel gis nañ Zionist movement bi nu ma naka la ñoo influencer government in United Kingdom and others ba di def on democratic measures on their own people against Islam against Muslims and Gambia being a Muslim Muslim country now soo understand lii yëpp alaaji nga xam ne bon war ngaa xoolaat sa foreign policy war ngaa xoolaat sa development start living programs ak permanent plans ak yëpp nga draw ko pour self-sufficiency alaaji lii war ngaa mun a inspire sa nation of naka la ñoo ñëwee galvanize mun a move country te suñ demee ba si kanam alaaji nañ gis exemple bi si Sénégal moo tax ma ne ñu mujjee Sénégal alaaji boor boobu rek soo ko xoolee nga laaj Gambia fuñ taxaw si lii ñu ngi goma gisuñ ko xamuñ ko so Bun Dawda lan nga foog ne moom la Gambia war a mun a def si lii because of old world order bi moom dem na ba pare new world order mu ngi ñëw yan measures la Gambia war a mun a def pour mun a survive pour ensure its survival alaaji good governance moo ko indi mooy lu ñu fi wax ne amuñ da nga need a government boo xam ne am na compétence mun naa build a vision am na a vision mun naa build a programme plans and programs and make sure mu deliver ko yoo xam ne plans and programs yooyu vision am dina mun a understand the dynamics of the geopolitics world geopolitics yëpp lu moo demee but dina mun a wàccee loolu ba Africa ba West Africa di sub-region bi si boppam wàccee loolu ba suñ diggante Sénégal naka la war a dem loolu foog nga am government bu compétent boobu buy waa am plans yooyu ak programmes yooyu alaaji foog government boobu mu am accountability foog government boobu mu mun a xeex corruption that ñun gis nañ ne lii yëpp moo manqué alaaji moo tax ma ne la ne Gambia dafa su xandi ko moo des te suñ ko bàyyee 2016 bi passé jeex na luy xew rek mooy xanaa nit ñi jóg jël sa réew te buggee wuñ ko noonu démocratically lañ ko bugg a jëlee waaye loolu mooy nekk di évident suñ ko toog ndeysaan so Bun Dawda ma bugg a xam rek suñ toogee di wax mbiri di new world order ñu ngi gis ne tamit am na yenn certain dëkk ñu ngi align together America is losing the grip kontaan naa ne wax nga ko ne America daal bumbantee woon fi mu nekk affaire yaa ngi doon leen yolo mu ngi leen rëcc seeni loxo ba tax na dëkk yu bari ñu ngi wuti alternative Russia China ba pare gis neen BRICS nga xam ne ñoom itam ñu ngi bugg a fam seen mbootaay boppa pour def li ñoo ooyee di dollarization of the American dollar ñoom itam ñu use seen own currency boo xam ne moom la gars yi di use pour seen trade si ok dëkk yu mel ni Gambia ak certain poor African countries ñoom fan la gars yi war a align seen boppa pour ensure easy survival of the states alaaji xam nga in the old world order amoon nañ lu ñooy ooyee di non-aligned movement alaaji amoon nañ lu ñoon ooyee di South Cooperation alaaji moo tax government si Gambia they are not alone moo tax suñu jógee West Africa nañ gis threat boobu te gis tam loolu West Africa destabilisation lu moo def Gambia country bu tuuti la alaaji moo tax mu important boo laajee bu Sénégal moo tax fu ñoo indi fa la ñoo indi alaaji tey fan la ñoo alaay on tey moo tax ma ne la ni di world order fa nekk in process
The new world order is not even established yet. Destruction more implemented. You know, say that insulate support measures. What are the immediate measures? Alagi the simple things as yo nakanga ensoye productivity put muna feed the people. Alagi feed the people more the false I mean revolution but what of it. No educate some people who muna I mean serve the economy and even serve for muna them out of your boundary and serve. No have never diminish the economy. Alagi these are not simple but these are pragmatic steps you have to go again. Senior to international relationship, then I was very smart about it. Fulfill the point of let us on Niene Jambocas, non allied living in one. I mean, fundamental free right to determine ourselves and act to accept a neutral point in dealing with any other bloc and our nations based on protecting our national interests. This was simple. Don't taxaw ne dama because dama alaki dama am pour sonkel no. They got respect to all these nations. They are all sovereign nations. You have they are recognized at the United Nations, then you build some relationships like that. Gambia will tuti la alaji attract your them for the restrict to attract negative from any other bloc. European Union xam nga noy defé ñom America xam nga ñoy def lu gëna important alaji moy the practical steps yang nga jël to make sure that production bi am na sa rew saaf na sa rew saaf na sa interest rew waaye alaaji du tey nga taxaw gis nañu la xew Gambia alaaji tokki si ñu ngi def lan ne xam nga ne airport bi mu ngi war a dem si tokki si tam te yëpp du xalaat dekul ne pour xalaat lu njëriñ réew mi waaye ñu ngi xalaat lu njëriñ tokki te alaaji gis nga ma joxe exemple foofu rek dina woon world order bi nu moo demee because of America ñu ngi def ne doo daw dem jébalu si tokk li soo xoolee alaaji tokki nu mu dee demee seen government bi si boppam moo dee xaala yoon bi moo dee ñëw ne fa build bilateral relationship with Gambia based on our Islamic this balam dëgg la loolu yëpp mën naa am waaye next minute ñu introduce seen compagnie si waaw bala ñoo def loolu jël ay soldats yóbbu leen train leen fa yooyu enough soldats train leen ak yëpp mu ngi nii tey sa foreign minister train na tokki ne ko na tokki lifin foog la ne loolu am na influence bu mu def si moom alaaji su dee amee tamit lu lum gis de gisuñ ko de hundreds of soldats ñoo train yëpp di ten senior officers ñoo train foofu yëpp alaaji foog loolu next minute loolu na nekk tokki di ko use the influence or pressure against your government kenn waxul ne doo accept training yooyu yëpp moo tax da nga wax am institution boo xam ne suñ training all these people dañoo ñëw am refresher nga reoriented so that they can be more patriotic looloo am Senegal ak yeneen countries yoo xam seen boppam doon naaw rek di rely on nit ki because of mu ngi laa déedéet kenn du la dimbale alaaji ñu koo def yëpp dañoo dimbale seen boppam alaaji area of security waaye noonu la ñoo def tam si other things now di invite suñu officers ñuy dem suñ demee nag seen compagnie dañoo ne waa compagnie buy defar naka mbiri lampa ñu ngi fi invite nañ seen gars ñi ñu ñëw seen ñuy defar mbiri port airport invite nañ leen def alaaji suñ demee tokki foofu lañ leen di ñu ko corrupté di leen jox fuñ dëkk waaw yéen doo leen fay dara ñun ñoo koo fay alaaji kooku bëggut la de kooku soxlaam lay faj soo leen ñëwee nag ñu corrupt ñoo xam ne ñooy jël décision si ñoo war a advise government ak yëpp fekk jël nañ ñeneen ñoo xam ne corrupt nañ sa président bi ak politiciens yi léegi technocrates yi tam dañ leen a corrupt pour ñu bindee wala nangu contrat yoo xam ne ñoom noonu lañ ko duggee ñooñu accès bu nekk nañ la def dafay ñu dem tokki nag di du si lekka yu neex wala leneen ñeneen ñi sax nañ jox leen accès pour ñu am ay jigéen loolu yëpp ñu téye ko si ñoom léegi nag suñ ñëwee léegi nag ñu indi seen compagnie nag ñëw sign contract yi yëpp moo tax benn contract bi si baax léegi kickback si ñoo def tappale bu ñoo def yëpp pour lan la alaaji pour nguuri tokki gën na dem kanam si lan ne compagnie dañoo dellu te alaaji compagnie yëpp dañ am loxo buñ laala government yi tokki te dañ am loxo ak tokkis intelligence tey dama xool report yoo xam ne génn na di waxuñ directly yow yaa mën a read understand ko ne la even di West Africa fu mu ne nii West Africa cocaine living bi tokkis intelligence am nañ ci loxo te bokk nañ ñu ñoo financé seen économie ak businesses te ñu xam loolu non lii lu dul est West Africa la fa est West Africa dama teg soo xamoon nooy get into intelligence dossiers yoo xam ne di la woon even Germany and Europe naka la demee woon alaaji these things straight craft la now nii la ñoo def nag alaaji di jël suñu asset benn comme benn
now ñu dependence alal buy war a ñëw Gambie yëpp alal suñ alal yëpp dem na tey alaaj mu nga xool exemple nañ jël benn exemple rek nga répliquer exemple bu fu nekk Car Power ñaata at ñu ñooy njëriñoo te Car Power bu moo ñëw technocrates bu taxaw bañ ko wala advice leneen lan lañ def dañ ko génnee dig ñoom seen kickback bu ñoo am John Jatta nga nekkoon di ingénieur at nawet mu advice leen ne leen ne bala ñoo dem def lii léegi luñ problème buñ am mun nañoo muñ benn 1 year waaye nañ ko fix def nii ba pare waaye that time ñu sign beneen contract am na beneen contract buñ mënoon a sign buy indi generator permanent explain yëpp buggeen si ñoom waaye déedéet Car Power moo leen arrangé ñaata at Car Power ñu ngi jël ñaata million tey Car Power dem ñu yóbbu seen generator alaaji suñ toppoon John Jatta ni kon tey ñaata generator la ñu am waaye solalu leen exemple boobu laa woon ma woon na exemple yu Porti Gambia alaaji tey compagnie bi ñun waxoon nañ ko lii lañ dee def nañ ko Somalia def nañ ko Guinée Conakry yaa ngi min Albayrak compagnie toog bi tappale yu ñoo def nañ wax ne luñ liggéey xayma boo xam ne mënu ko pour lekk jël profit boo xam ne moo ëpp men nga xam ne yow doo jot si profit bu bari léegi profit boobu yow boo war a bokkaa ñoom ñu ngi am 80% of it yow kenn nga am waaye loolu sax ñu ngi la ko aaye tam suñ paree ne samp nañ néeg bi 1 million lañ fa def xëy na 500,000 lañ fa def because def nañ corrupt nañ système bi ba nga xam ne yow am loo any other way to monitor this thing because of yëpp corruption bi yàgg na ba nga xam ne ñu laa liggéeyal pour monitor loolu duñ ko monitor because of ñu ngi leen a jox seen kickback léegi yow sa port boo xam ne yaa ngi fa doon mën a am loo war a am war ko mën a amal sa bopp soo demee ba soxla ndimbal sax wala soxla liggéey keneen am na neneen noo ko war a defee déedéet ñoom wiin nañ contrat bi bay sam corruption port boo xam ne tey ñoom lu ñoo def nii mënoon nañ ko defal suñ bopp alal part of the alal suñ mënut a def yëpp am na alal boo xam ne mënoon nañ ko génnee si Gambian citizen bonds yoo xam ne Gambian su nekk si réew mi ak nekk bitim réew du jël seen alal boole ko si suñ diggee Sénégal ne explain loolu yëpp ngay am alaaji am na lu bari looy mën a def waaye léegi nii lañ ko defee commencé toog ki ñu jël ko alaaji wala nga dem sign ak China pour ñu jël seen jën bu leen neex ñu jël lu leen neex ñu def alaaji rather than nga jël policy am mécanisme soo xam ne alaaji di nga mun a nappa jën bi mu créer liggéey nit ñi am seen ndawal ñu am si alal ba pare suñ géej gi du yaa munoon ngaa def loolu waaye doo ko mën a def ndig lan buñ ñëwee dig la ko luñ la njëkk a wax dañ laa sampal ay tali léegi tali yooyu ñu dem samp ko base ay tali yooyu waaye dañ ma laa sampal tali free sampal la ñetti bridge free waaye loolu yëpp ñaata la $50 million alaaji du free because of condition of yow da nga leen nangu ñu def la neex sa géej tey xoolal fis lu fi ni ñaata at ñu ngee daw ñaata million of dollars lañ doon defar ñaata million of dollars lañ foo na am alaaji ñu ne la waaw soo si ñoo def agreement bi itam dañoo am disagreement la ñoo am at lii no taxation for this no double taxation no do all this nonsense te alaaji yow amul lépp loo xam ne da nga ko exporté China alaaji raw material ñoom suñ boobaa nag ñu mun di am di manufacture foofu di ko mun a indi sa réew yow yaa ngi create market alaaji ñu ñëw gis nañ Egypte si fisheries alaaji foo xool rek these people amuñ benn programme ñoom dañ ñii di ñëw di njëriñoo dem gis nañ joytu bu ñoo joytu mbiri jën suñ géej gi di yaaxu ba suñ di attaque suñ nappkat yi developing capacity on this creating jobs ñu ngi pollute suñ géej gi ñu ngi pollute suñ tourism industry bi on all these things alaaji moo laa woon ne amuñ xalaat amuñ vision moo tax luñ war a alaay suñ boppa mooy first good governance and make sure we have a program and toppa ko and xam fi ñoo xëy ba taw foofu Bun Dawda yaa ngi wax lu am solo America's far right ak Zionist ideology da am nañ ko gisee ne Zionism ak the neocons in America mooy li shape America's foreign policy because gis nga America hostile policy si gaay am against the rest of the world loo xam ne lii mu ngi tax ba di kay nga xam ne den bëggoon America respect America di look up to America ñu ngi door di dellu gannaaw mu nekk lu daw yaram ba pare gis nga fi mu nekk American policies yu jafe yi nga xam ne moom la gaay indi si Middle East bi di Muslim world li yëpp di xew Bun Dawda lan nga foog ne moom la Muslim world bi war a def lan mooy the position of the Muslim world. Muslim world bi moom suñu mbokki arab yi dañ leen a seetaan ñun moo tax ñun dañu war a concentré alaaji there's nothing like a Muslim world umma bi fa tas. then ñun dañ war a draw back on whole region bi ñu start to work together ñu xaar ñu work. alaaji soo gisee tey lu mun a xew Gaza mun a xew si lifin bi yëpp lan la ko toon lu ay arab waxuma arab government si woo arab citizens si sax alaaji da ngaa dem fii si demonstration alaaji ñu seen ëppal tubaab lañ o third world countries
ah lu nekk outrage at fu nekk waaye lan la ñoo def ak Trump yi moo def ñu ko may plain yu jar ñaata million lu tax ñuy waa association boppam ñooñu suñ pain yi as Muslims individually nañ ko jël bu lifin ni collective of groups or whatever ñu de bokkee ko solidarité ñi waaye buñ ko xalaat as a nation because it's not existent amul umma bi amul in that sense of geopolitics wat dañ waa xalaat nationalisme ak regionally naka la ñoo def alaaji gis nga yaa ngi wax foreign policy America amatu foreign policy banditism moo am gis nga ma wal na exemple now léegi yow nga ne in order pour peace ñëw in Congo which is a lie even amul léegi Congo dañ la war a jox rights pour nga mine célébrer dégg la American interest la ñu defoon seen interest la waaye alaaji di ñëw blatantly di wax ne da ngeen maa jox rights to your minerals in order pour ma try pour help leen ngeen secure peace is it not time for Africa to take peace for themselves ah xam nga ni kooku si joxul la peace alaaji nga gis the same thing I mean muy call ransom la ñoo ne da nga maa jox access to this if not ma ponisee la ñu soo gisee ñu ko mun a def because of ñun fu ñu war a concentrate fi fa but yeneen réew yu xam lu ñoo def alaaji loolu lañ nekk di def te nañ ci dugal alaaji ñu dugal si West Africa just to mun a move on pour wala exemple si Zionist movement alaaji gis nga nuñ ko waxee ne dëkka du mun a dem kanam su nekkee ne xamul lu nekk immediately amen si boundary sam te boundary sam immediately boundary sam fii waxuñ Sénégal rek am si waaye West Africa si bokk li alaaji xam nga lu yàqu West Africa yeneen réew gën naa mun a am impact si Gambia than any other ñu dëkka yu gën a sori am na yoo xam ne mun naa xew South Africa East Africa du am that much impact on us waaye tey suñu ne mu ngi si neighboring country si alaaji di nga tiit isn't it ba moo tax ma bëgg a duga West Africa because am na loo xam ne mu ngi brew te ñu bari nekkuñu ko gis waaw alaaji nañ ñëw si Nigeria alaaji tey xam nañ influence si Nigeria si àddina bi alaaji especially in West Africa alaaji tey lu amee ECOWAS Nigeria ñoo the biggest contributor of every resource su ñëwee to military intervention su ñëwee to monetary or any form ñoo si ëpp su ñëwee to trade ñoo si ëpp because of lu ñu amee but alaaji yaa ngi gis ne Nigeria mu ngi every day mu ngi in the process of disintegrating likely to go into civil war ñeneen dañ leen even coup d'état li kama fan yi ñu ngi rumo coup d'état am na officer suñu arrest waaw wax nga dëgg yes but alaaji loolu sax xëy na su nekkee officers yi capable nañ mun nañoo delloo with strong hands keep the country together but alaaji the danger of it mooy ne the neo-Nazi the Zionist ak white supremacy alaaji dañ start benn campagne te ñu bari bàyyi ko xew mooy lan campagne bi mu ngay dem on social media on other places but ñu ko dugal bi Nigerian the Nigerian government dañ nekk di rey Christians ñëpp xam nañ ne réalité bu am foofu yes government bi seen incompetence and corruption bokk na si waaye sectarian bi in fact more Muslims are dying than Christians because ñu ko def regarding human life for that matter soo demee si note bi foofu la bombing bi di gën a am te soo bombee foo xam ne the majority are Muslims you are killing more Muslims than Christians dëgg it waaw waaye gis nga léegi te gis nga di Biafra movement Israel si boppam directly tey ñu ngi sponsor bi Biafran separatism up to this day tey lañ ko gën a def Israel seen leader bi Israel Zionist yi billionnaires yi ñu ngi see dugal seen xaalis léegi demal xool campagne bi léegi ñu ngi ne am doon and this separatist movement loolu mooy indi undertone of Christian living conflict there's a conflict between farmers and Fulanis herdsmen loolu yëpp ñu ko jéem a toon ko mu nekk a sectarian living but ñu ngi use Islam as ne this government is an Islamic government which is a lie léegi ñu ngi jël muslims yi ak ñu ngi jël northerners yi ak Yoruba yi pour put them aside pour jël southerners yi and other living easterners ak ñeneen tànnaka pour famine a civil war te alaaji yàlla na bu mu am léegi su sectarian war amee in Nigeria destabilization am ba separation war a am ak yooyu alaaji dina destroy West Africa
stability of West Africa, yes. mu mel ni dinañu affecté ba ñun mi nekk Gambia. ma ne la xamuloo fu moo am. and if war like that su amee dafa am dama xool fépp possible war am alaaji seetal moo si lu refugees ak yooyu sax lu bari alaaji ak koo dis no te bul fàtte ne this is moo tax soo bàyyee xel ne lii moo tax Gambia war a prepare suñu bopp of all this but again how do we work with Senegal and other countries ndik alaaji ECOWAS dafa fail ndik alaaji su luy amee tey ECOWAS rek lañ mën a def EU mënuñ see def dara te ñu si nekk behind dañ am international influence moo tax Gaza bu mu xewee kana si mun dara du ñoom ñoo def génocide ba mu leen neex ñu ne stopangum nañ te stop nañ bu ko dégg maa la ne di nga dégga doo dem every day sax nga dégg ñu ngi rey ay nit ceasefire in Gaza waaye ñu ngi wax ceasefire in Gaza waaye xam nga ne kenn waxul ceasefire in the West Bank bon di la wan ne bon su amee am nañ problème until day ñu am luñ bugga reyante bi faa dem Nigeria alaaji te once loolu su amee alaaji bul fàtte ne countries yu border Nigeria dañ likely mun nañoo li because it's nekkul about the nation ñoo ande religion la faith la yaa ngi gis lu ma ragal mun na moo indi tension bi mun na moo dem into all the countries ñuy am faith ñuy am country based on our faith because of these things they don't happen by accident. It's by design. Now alaaji nga xool ne democratically su nekkee ne Nigeria break na off wala fail na coup d'état am na dispensation beneen ñëw na coup d'état sax is not very bad in a sense su nekkee ne mun nañoo keep back things in order stabilize réew mi gisoon nañ bu baba gi la jëlee mënoon naa téye affaire yi stabilité yooyu gënaluñu waaye moo gën a civil war te they can go to civil war because democratic system dafa fail in Nigeria the same Tinubu started na elections mu ngi gën a màgget mu ngi ñàkk a mun they are not delivering what they should deliver corruption naa ngi gën a win but mu ngi forced to run again alaaji yëpp dafa am recette xam nga gisuñ ne seen démocratie bi mu ngi evolve comme ne younger people are coming in women are coming in no ñu ngi silence all these people but a hegemony of all the people Christian Muslims Hausas Yorubas Igbos ñoom la ñoo ko def waaye ñu ngi divide réew mi di along religious lines among tribal lines ak yëpp pour subjugate seen nit ñi to poverty so you have all the billionaires in all the tribes in all religions te ñu ngi séyante ñu ngi def loolu waaye dama down the population is a big concern alaaji nga consider loolu nga xool fan moo am apart from Senegal ak Ghana nañ xool the major nations. waaw li yëpp di xew Bun Dawda naka la affecté yeneen countries yi nga xam ne ñoo nekk in Africa ndigte soo seetloo West Africa dafa am loo xam ne lu funny la di xew from time to time West Africa dafa mel ni dafa am yenn jamono yoo xam ne dafa nekk naweti coup d'état yi di bari rek waaye mu dem ba mu yàgga rek coup d'état yi subside rek ñu mel ni kuy dem démocratie demaat ba mu yàgga rek coup d'état yi doo du ñëwaat benn par benn lan la li firndeel si West Africa si jamono yi. waaw Alaaji thank you very much for that observation waaye moo laa woon rek ne how suñ naka lañ interlink ak geopolitics bi xam nga Alaaji because lii yëpp coup d'état bu la kenn am na lu ko dee influence soo buggee walk into democratization tam am na lu ko influence this happen by accident because Alaaji boo tax mën na la ne foog ñu understand the international war disorder bi before ñu understand naka la ñoo mun a bokkee si loo xam ne dafa reshape international order in this time around Alaaji dañ nekk in a new age in a new information age dañ am Africa now is populated by young people ñu suñ xalaat ute ak loo xam ne suñ maam yi moom lañ nekkee woon Alaaji all these things suñ ko bëggoon a ubbi di nga xalaat China lu ñoo def Russia yu lu ñoo def arab yi naka lañ mele ndig ñoom dépendant lañ ak America naka lañ mel ak EU bi naka lañ mel moo tax su ñoo def lii yëpp as individual countries di ko xalaat tam as a bloc war nañ ko xalaat but all these influences Alaaji dañ am nuñ penetrate ma jox exemple Mali and all these military governments yu nekk di dem on apart from Guinea Conakry are influenced by Russia isn't it? te gis nga as much as certain Africans ñu gonna promote it's kind of a pan-Africanist idea or they are serving their purpose. No, we should be very critical. They are an imperialist, and it's imperialist la. So over dependent on any imperialist. When they don't work
doo leen work in cooperation but loolu dependency boobu ngay avoid because xam nga génn a jaam nekk jaami kii dem nekk jaami kële amul benn njëriñ. How can we be truly independent? These are the things we know device. The Chinese then am different approach of doing this thing, but they want to keep us as dependents, as a market, as numerical control, as pull and send national interest. But we can work with all these entities based on we can defend our national interest. Lii mooy di point te alaaji soo xoolee nañ teg mbiri jonta si benn side wax nañ point nañ out Russia rek but xam nañ ne tey these people the more we go they will not be part of ECOWAS nekkuñ part of ECOWAS mënuñoo def anything to bring them back because of ECOWAS is still influenced by France. yaa ngi gis loolu. Now moo tax geopolitics yi ñu war a understand this thing pour suñ ko disa alaaji gis nga Nigeria tey lu ko gën a yaa completely tenable feebaram fajam alelam and everything and France ñoo ko control te xam nga France time Biafra war bi France ñoo doon support Biafra yes now Biafra France leen doon support pour ñu am independence pour ñu mun a control Cameroon at side of the Biafra for the wealth bul fàtte Niger Delta bi ba tey there's a dispute of territory between Nigeria and Cameroon, yeah. Ama loolu moo ko lii la nit yu du gis jaxran but moo day nekk si gannaaw di ko influence mercenaries and arms yëpp ci France ñu ko doon def bien France now tey the Israelis bul fàtte gisoo Nigerian stand bi against Israel Nigerian government moo tax Israelis yi ñu ngi support bien France yi and at naka la tudd Americans pour suñu déglukat yi xamul fan la Biafra bi nekk mooy di Niger Delta mooy pétrole bi fu mu ëppee si Niger Delta bi ñaareel Igbo yi ñoo fa ëpp waaye alaaji nga xool ne tey Nigeria that influence of France bu mu amoon on Nigeria di leen keep in this way yaakaar démocratie to the point nag léegi ñoom ñëpp di xeex about Nigeria léegi ñu ngi bëgg a xaajaale Nigeria bon léegi gis nga beneen trend bi mooy ne kon naka military governments yi génn nañ Nigeria very significant and very impact on Gambia and rest of the West Africa for that matter but léegi soo xoolee ne dëkk bu mel ni Ivory Coast xam nga ni we all know ni Ivory Coast mu ngi fail na because amul successor now mu ngi ban political parties yi yëpp and léegi moom màgget la moom si boppam now control amu ko but mu ngi assert control based on French waaye outlook bi léegi mu ngi mel ni léegi na French wàññi seen forces yi ak nonsense yi yëpp bañ because of youth si léegi ñu nekkee anti French but xam nañ ne lii yëpp France ñoo ko see jàppale nit ñaa ngi génn ñu ngi demonstrate it's not the thing one thing might happen coup d'état might happen there and how can that be naka lay affecté West Africa because coup d'état tam the problem mooy they are unpredictable mun not destabilize the order in Ivory Coast tey su coup d'état amee Ivory Coast two things mooy am either a sponsored coup by France boo xam ne lu ñoo in-house coup lay nekka just as lu ñu gis Gabon yaa ma understand or mu nekka or su nekkul internal coup su nekkee external from the junior soldiers coup d'état luy xew they are likely to align themselves with the juntas because of ñoom ñu ngi border those countries te countries yooyu tam nañ bëgg a pour coupling in to build a bigger bloc alaaji that is destabilizing for West Africa because of ECOWAS we are better off having all these countries in ECOWAS and govern better to mun a put harmonized trade and a movement all the things principles or protocols yoo xam ne moo tax ECOWAS taxaw dafa war a nekk a reality ñu mun a move freely together mun a use resources and everything together but Ivory Coast is likely to fail alaaji ñu ngi gis Sierra Leone is likely to fail the same thing and Guinea-Bissau is failing at the same time now alaaji what is the hope for Gambia now if we are not prepared failure si yëpp ñëw suñ kaw alaaji ñun fu ñoo jëm te ñun dëkk bu tuuti leen su dee refugees suy ñëw and other things it's going to affect us alaaji gis nañ bu Sierra Leone amee problème ñaata refugees ñoo ñëw Gambia bari nañ de alaaji bu Nigeria déstabilisé imagine tey ñaata population of Nigeria dina nekk Gambia yes longer term soo ko managé they are very productive people
but su ñëwee at certain rate especially ñu ñëw migrate parce que bigger percentage are productive Nigerians but su nekkee refugees every Tom Dick and Harry would just find if they were heaven te ñëw Gambia because of Gambia ñu ngi speak English yaa ngi gis loolu they rather come to Gambia yeneen French speaking countries yi dem to a French speaking country moo tax lii ñëwee te ñu dee bugg a ñëw Gambia te xam nañ Gambian si nuñ how accommodating we are alaaji Sierra Leone tam moo tax ñuy ñëw and dëkk yi yëpp they can be destabilized Ivory Coast suñ destabilized they will go and some of them might end up in the Gambia lii yëpp threat la yoo xam ne suñ government bi tey duñ ko dee xalaat te nekkuñu position to deal with it su nekkee ne suñ own internal citizens munuñ ko toppatoo amuñ structures amuñ dara pour def ko alaaji just imagine impact bu moo am suñ services and everything else because these people they will not just come in and integrate and be productive now alaaji world order buñ doon wax amatut ne UN nañ fa nekk jàppale fii because UN they are starving of cash now understand all this instruments yu fa nekkoon di mun a jàppale nekku fa ECOWAS si boppam mu ngi disintegrate and AU we know that they are useless lii la moo indi but there is hope somewhere alaaji gis nga lu ma wax ni yëpp mu ngi sound negative because alaaji that's the reality we cannot determine these people to fix stuff because of they are already a chronic government yoo xam ne they are to collapse how they going to collapse mooy wax now to wax ne Sierra Leone to collapse I can tell you ne will take a lot for Manabio the courage. Why? The evidence when I'm courage. The guy stole the last elections. He was very brutal. This time was stage a so-called coup for them. Opponent is failed. Legi put second term of Bunge DSC and legi Bunge Halat Nakalamoda. Because we commit a lot of crimes on corruption, commit a lot of crimes on human rights abuses. They Sierra Leone as Gambia are in the center of the drug cartel. How much intelligence smaller than what with Turkish intelligence. They are in deep shit living with colonist drug cartel. Understand? All these things munko halat. Munna mo buy power ñu dem arrest ko. Da nga gis loolu. Now this is a problem with that. Guinea Bissau xam nañ the same thing mu ngi dem on. And the guy in fact mu ngi wanna am election bu yàgg amul election léegi election November mu ngi seet nu moo sàccee election boobu. Now what can happen? Munna mo destabilize Bissau destabilize fàtte nga di war of seen civil war bi fan la mu jëwoon muy time colonial ak the recent civil war bi yëpp ëpp doole fu ñëw du Gambie and it has an impact but moo tax ma ne leen loolu yëpp reality la but there is hope somewhere and this is Senegal and Guinea Conakry su nekkee understanding geopolitics Gambia in fact suñ part of our strategy across the border waxuma ne dañoo eliminate anybody else waxuma loolu waxuma dañoo eliminate Bissau at yooyu but dañ am pour understand the advantages or opportunity yoo xam ne Sénégal na ko provide or working with Sénégal na ko provide and Guinea Conakry. Bun Dawda fi mu nekk ma bëgg laa laaj rek with the new dispensation in Senegal fi mu nekk Sénégal daanaka mën nañoo wax ne jógee neen si noori Macky Sall duga si neen si naweti Ousmane Sonko ak Diomaye Faye. Ok lii nii lan la firndeel si Gambia. Thank you very much Alaaji. Ok gis nga comme ni ñu wax rek lu baax su amee across the border dafa impact si ñoom lu bon su amee across the border dafa impact si ñoom Alaaji soo bàyyee xel doxee ni Alaaji doxee na Adama Barrow yëpp si corruption si anti democratisation yëpp daanaka dafa mel ni ku doon jàngee si Macky Sall du dëgg te joxoon na ko confidence and in fact support pour mu mun a def lu moo def mooy si election rigging mooy si anything fii na ne Macky Sall na ma jàppale waaye tam Macky Sall na ma jàppale boobu taxawoon na Sénégal di mun a jël advantage and other companies di jël advantage Alaaji nga xool seen first agreement bu ñu am xam nga ne loolu si advantage la pour Sénégal waaye Adama Barrow just bu mu ñëwee in government rek dañ dem yooyu parlement ñu dem sign ko nangu ko ba tey mu ngee dem ko Alaaji suñ oil exploration suñ trade anything luñ loo suñ diggante Sénégal Alaaji is one sided isn't it? Because of what Adama Barrow fa nanguloon Macky Sall ba loolu moo continuer ba tey. Instead of all ways of means ñoo defaree diggante bi waaye in fact lan la def dem indi confrontation ak Sénégal mbiri suñ ciment rather than look at the bigger picture loo xam ne loolu yëpp mënoon nañ koo def seet nu ñoo def nga xam ne Gambia Sénégal coopération suñ diggante Alaaji mooy the best way. Because am nañ yaakaar ne this government
a pan-Africanist government, this government amend the interests, in fact, to work together for mutual interest. But alaaji su nekkee ne yow nag amuloo compétence ba pare yow sa interest yëpp corruption la te ñoom loolu du seen interest alaaji bon doo mun a liggéey ñoom ba pare yow yaa ngi show that weakness end of the day ñoom tam mënuñoo toog di la xaar alaaji they will move on to their programme di ñoom dañ am vision ba pare dañ am programme boo xam ne dañ ko implement isn't it dëgg it waaw alaaji incentive bi mooy ne su nekkee ne Gambia government pare ñu ñoo def step up mu ngi Gambian si ñu ngi gis luy xew Sénégal ñu ngi gis di development ñu ngi gis achievements within 2 years bon Gambia duñu am excuse ne waa àddina moo naxari duñu am excuse ne nawet bi la because seen nawet la ñoo am duñu am excuse ne lii la lële la because of ñu ngi gis good governance in Senegal ñu ngi gis productivity ñu ngi gis impact moo am si nit ñi bon Gambians yi are bound to ask for this isn't it alaaji su ma la waxee ne su ñëwee to agriculture tey muy pompiteer muy carotte muy patate muy liñoŋ alaaji lay ameen kenn importatu within a short period alaaji su ñëwee to maalo yokka nañ di lu ñoo góob si maalo te am nañ projection ne in a short while nañ ko cover alaaji léegi banana loo xam ne mosu ñoo def embargo on banana def nañ embargo on banana léegi because of the amount of banana yu nekk di am Kiidugu Tambacounda and that area te alaaji ku xam area bu wow la waaye léegi ñu ngi diversify nañ banana ba ñu ngi wax ay 3 months to 6 months temporal 3 months mun nañ ko yokk 6 months ne kenn du order banana mu ñëw xam nga te alaaji prices yi ñu ngi wàcca am ñu ngi stabilize lu important mooy ne ñoom nekkuñ di hit pour di lowest price waaye dañ bëgg a prices boo xam ne dafa fair pharmacie itam ndig soo ko su lowee bu baax kenn du béy doo gis njëriñ ñu béy because mënuñoo subsidize ba nga xam ne dañoo subsidize pharma fii mën nañoo sell at a certain price but ñu ngi stabilize prices yi am prices yaa ngi dem down ba pare ñàkk du am màggal bi moo dee gën a indi ñàkk time yi màggal la lu bari dafaa ñàkk dañ jee import waaye this time round dégguloo dara du ñàkk Sénégal alaaji su ñëwee mbirin meew at bota at yu demee noonu yëpp area boo xalaat ganaar at yooyu yëpp ñu ngi yokka productivité ñu ngi teg dañ teg ñu xereñ the most competent ministers mooy seen agriculture minister bi and minister of industry these people yëpp experts lañ in their area and minister of agriculture bokkut politics minister of industry bi in fact independent candidate la against Pastef nekk mayor but dafa prove boppam moo tax ñu indi ko alaaji compétence alaaji léegi yaa ngay gis loolu yëpp alaaji nga gis seen port bi alaaji ñu ngi sampa port boo xam ne moo ëpp port of Sénégal bi presently port of Dakar te ñu ngi koo sampa outside of Dakar Sénégal ay sampa loolu naka DP World ñoo ko samp waaye Sénégal lañ koo sampa ñu ngi koo sampa fii fu ñoo ooyee Ndangaan just boori Mbuur international xam nga port boobu alaaji pour lan port bi mu ngi ñëw from their vision of Sonko and Diomaye yes Pastef lii yëpp dañ ko waxoon ne loolu la ñoo def nañ ko alaaji port boobu Macky Sall moo njëkk a sign contract bi xam nga lu tax xewul lu tax français yi bëggoon mu am lu tax français yi bëggoon mu am du seen interest because of français dañ bëgg a manage world trade especially to their former colonies xanaa français yi on a Macky Sall ñoom ñoo daan manage Sénégal bu baax seen interest rek understand léegi ñoom hence the French company defu ko keneen du ko def alaaji balaa Pastef di laal mbiri port bi xam nga lu ñu ko def lu def prime minister bi la fa dem West African tour dëkk yoo xam ne yëpp nit lañ leen pour port bi pare pour port bi mun a nekk reality because port bi du pour Sénégal pour serve other countries la Dakar port bi mun na moo serve Sénégal forever Dakar port bi mu ngi serve Sénégal mu ngi serve yeneen réew but bugga nañoo indi boo xam ne sax in fact dafa compétitif ba nga xam ne xam nga dara su compétitif alaaji dafa wàññi price at yëpp dafa tax things mun a egga time and all those kind of things loolu lañ calculé dëgg léegi yan réew lañ koo defal waaye Bun Dawda bon lii dina affect suñ port bi de ñun $1 billion bi invest maa ngi ñëw moo tax ma ne la suñ two ways la suñ i dañu wog a Sénégal o ñu féer ndig féer nañ ba pare ndig amoon nañ opportunité pour am port bi Gambia amoon nañ opportunité naa ñëw foofu alaaji bu mu demee West Africa tour bi dafa dem ba boole si Sierra Leone xam nga si lu tax Sierra Leone lu tax because part of development strategy bi tam mooy ne am enough energy pour am refineries in Senegal not only for the mineral resources in Senegal
No, but for resources you nekk with other West African countries te amuñ di capacity ñu wan leen ne ñun in 5 years nañ am capacity bi te bala ngeen a dem di def major investments yi léegi we can build these things ñu process ngeen a process di nañ ko def joint venture xam nga jox leen something attractive ba nga xam ne win-win la pour both countries and Sierra Leone are considering this waaye gis nga yeneen dëkk yi ba Niger because of Morocco ñu ngi plan pour def loolu léegi ñoom jiitu nañ te Macky Sall su defoon lu mu woon a def ni kon fu mu ne nii sax xëj na port bi mu ngi daw waaye dem nañ ba Moroccan si bugg a start that programme waaye léegi Sénégal dem nañ jiitu nañ leen because of the pragmatism of the government. te soo xoolee calculer nañ ne su nekkee soo nekkee to reach to Mali Sénégal route bi is short about 1,000 kilometers from Morocco to Mali to Sénégal to Mali. Understand? So nearer to Niger is shorter than 1,000 and something kilometers. But Senegal more gonna make in position. Why so make in position some useful opportunity be alaji do ko. Alaji bu Senegal defé lolu be pépé xam nga fan lañ dem? Fundam. Dañ dem China. Waxtane China ci pour lan energy and rail networks, and road networks. A transfer of expertise on certain elevations. te yëpp dañ ko def contract yoo xam ne alaaji manufacturing most of manufacturing Sénégal lañ ko defee pour create jobs at empowering yaa ngi gis kind of deals yooyu alaaji buñ demee ba def loolu si lañ soog a dem Abu Dhabi at fii nii dem Dubai World DP World pour wax ak ñoom alaaji gis nga contrat bu Macky Sall sign-on boobu lañ ubbi renégocier ko ba nga xam ne léegi daanaka Sénégal seen xaalis dara desul ba ndi plus Macky Sall sign on sax gis nga access infrastructure to the port mooy road at railways you wanna living port to a level ni kon naka Sénégal ñoo ko def waaye léegi Dubai woon accept nañ di new contract ne ñoom ñooy take over responsibility of that. mbay fi concession agreement bokku si comme ñun suñ port bi agreement loolu it's not a bad thing but lu ma laa won ne ñii ñooy indi seen alal sampaloo xam ne Sénégal lu ñu am royalties and all that living te port bi si seen loxo laay mujjee not ne dañ jël seen port jox leen ko Sénégal seen port baa ngi daw foofu living ñu ngi sampa new port alaaji bu gën a mag port bu Sénégal am understand buy create jobs buy create opportunity next year ñu mun a compete with other countries this is what they are doing te lana indi lii yëpp alaaji dañ tànn ay experts ñu dem review all these programs yu ñu wax te jógee fa tànn ay experts dem renegotiate every contract boo xam ne last government bi sign on nañ ko te yëpp dañ ñëwoon du mun a am te yëpp mu ngay am right now Sonko mu fa jógee within weeks already gaa ngi on site DP World already because lii yëpp ñoom pare woon nañ ko DP World is already on site. te kañ la affaire yi war a pare. ñoom ñu ngi project 2028 yaa ngi gis alaaji dëkk lii la moo def na alaaji yaa ngi wax loolu gis nga seen zonalized development bi suñ moytuwut Gambia suñ amut government buñ war a am ni government maa ngi laa ne government Adama Barrow si continuer moom maa la wan ne dëkk bi si complete destabilisation maa dem because ñoom Adama Barrow mënuñoo téye seen loxo ñoom Adama Barrow mënuñoo indi anything loo xam ne dina satisfy Gambian si nag dañoo suñ gisul leader bu ñoo mën a toppa wala leaders yi ñoo mën a toppa bring about change Gambian si change dañ ñëw na ñëw anam boo xam ne duñ ko bëgg and that again du nekk to our advantage na lay ba pare but suñ amoon government buñ war a am alaaji day am still certain things yoo xam ne mën nañ koo def pour sustainability of Gambia alaaji Gambia mënut a compete Sénégal dañ mën a cooperate pour sustainability of our country because of tey gis nañ CFA bi nu moo dóoree dalasi bi but I like this because of benn local farmer laa dégga muy explain per hectare ne some of these things yu ñoo béy Gambia di ko béy Sénégal soo ko bëggee béy Gambia per hectare looy am Sénégal is far more than Gambia su yàggee alaaji kenn du bëgg a béy sa da ngaa ñëppaay depend pour import from Sénégal wala ñëppaay daw dem di béy Sénégal xam nga infrastructure bi and everything else dafaa nekk at superior level alaaji dinañ dem ba suñ port bi xanaa pour luy indi pour Gambia rek ngay am because yu luy dem Mali dëkk yooyu yëpp du amaat wala Gambia sax na dem ba certain areas in Gambia alaaji nga dem duggee indi sa bagage Sénégal nga dugal ko Gambia mooy gën a easy nga indi ko dugale ko Gambia that's how much fail it is te alaaji xam nga DP World Gambia la ñu ko ñëw dem ba war a def deal Adama Barrow one Macky Sall aaye ko moo njëkk a ñëw second mu bugg a bribe yoo xam ne DP World bañ koo def
so moo tax GP wal dem Sénégal moo tax GP wal dem Sénégal fekk ñu doon négocier pour Macky Sall Macky di diile yooyu gars yi ñëw Sénégal Gambia 2017 just after 2017 moo laa wane dem yow nga mujjee dem port concession bu bon boo xam ne ñii du xaalis lañ indi du dara ba da nga jël suñu alal jox leen because of jox nañ leen kickbacks alaaji this are the difference soo ñëwee into education nga ñëw into everything mu ngi feel Gambia but Senegal are investing in the skills ñu ngi employ ñaata 1000 lecturers just to make sure decongest classes yi joxe quality education ñu ngi xool seen ñu ngi def curriculum revision alaaji contract yi ñoo sign with international defini yëpp dañ am component boo xam ne dañoo transfer knowledge ñu ngi sign with German companies pour ñu build assembly lines for vehicles military and civilian and service vehicles a major plant for boo xam ne ñu ko bugg a def Jolof part of the Jolof part of Jolof they are building houses and all those things now xoolal seen position on fisheries stop nañ EU bi ñu ngi stop yeneen compagnie yoo xam ne jiw nañ to be recognized tey jën a ngi am Sénégal but not only that they are looking at ways of developing seen marine bi better Gambia ñun lan lañ nekk di def waaye dëgg Bun Dawda daw na yaram dafa mel ni based on analysis yi nga joxe fii dafa mel ni Gambia fan jëm amut ndox dafa mel ni ñun suñ collapse ba pare si yooni collapse fa leen jëm ndikte li yëpp lu Gambia war a anticiper la jël measures pour su li xewee nga xam ne will be protected waaye góoma ne Adama Barrow am na the vision and the foresight pour tackle lii before problem materialize outside ñëw di ñu affect lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la Bun Dawda non lu ma bëgg a wax mooy bëgg laa woon exemple xam nga maa nga waxoon pour work with Guinea and Senegal alaaji ok xam nga wax naa la laaju ma coup d'état but su ñëwee to certain instance coup d'état mu xew moo gën civil war dama dee si naka because ok civil war we know ñaata nit ñooy dee at moments at destruction bi and everything and it might take forever ne nit ñi duñ musa record ça but coup d'état mun na moo am and ñu work on getting out of that rebuild and reforms and in certain cases dëkk bi mun naa nekk at this point boo xam ne in fact gis nañ what happened in Ghana is an example isn't it Ghana dañ dem coup d'état ba coup d'état moo ñëw taxaw jox leen seen démocratie isn't it Rollins yeah Nigeria temporarily gis nañ most of the time they had stability in the sense of stability most of the time a military government yes this civilian government yëpp ñu ngi am lifin but ñu ngi ñëw at the greatest risk ne fu mu ne nii civil war mun naa now whether a capable soldiers mun nañ koo jël stabilize and maintain and transfer back to democratic rule rather than war a jógee from a civil war civil war su amee the death toll and destructions and backwardness is so much expensive we don't wish to anyone now ma jox la example of Guinea Conakry alaaji fu mu ne nii Guinea Conakry ñu ngi nekk at the level coup d'état la waa ji def ñëw but Guinea Conakry was so bad human rights abuses bu ñoo wax massacre yooyu yëpp am na fa under a civilian rule this guy have been very heavy-handed as well but fu mu ne nii take na control mu ngi dem elections and I can tell you he's going to win the elections and in fact for the first time he have been very effective tribalism boo xam ne mu ngi si politique of Guinea Conakry mu ngi undermine different forces mu ngi play cards and very right ba nga xam ne in fact he might win a popular vote because of what soldat yi lu ñu def mooy dëgg la wan dinañ come as a dictator hold control but mooy this word of development orientation mu ngi able to do something loo xam ne Guinea past presidency yëpp struggle with it mooy deliver on certain areas gis investments di mun a ñëw and the investments yooyu di impact alaaji there's two major programs boo xam ne seen iron ore fu mu ne nii is almost finally going for now by next year gars yi nañ start the export seen iron ore which is not the best waaye ñu ngi work on in fact not only export work on refining the iron ore in Guinea Conakry soo xamee di area bu loolu capture the length at impact bu railway boobu di am for passengers on open up alaaji di resources in Guinea Conakry kenn mënatu la wax lu mu toll du gold diamond bauxite iron ore la nga ko dee gis nii daanaka very si mountain bi nga dem téye ko nii that's how rich it is deposits yi the forestry do anything looy xalaat but the country in fact population bi I think it's about 14 million nga xool du num am and potentiel lu ñu am
but di nga gis ne infrastructure bi nekku fa now su dooree di ubbi te mu ngi door di ubbi infrastructure bi mu ngi ubbi benn road network boo xam ne faa dem throughout dem ba border of Senegal which is very strategic for Guinea now countries like that sentu nañ stability na nekk Guinea at least stability na nekk Guinea and am nañ prospect to development but alaaji the Guinean diaspora are very sophisticated. They are doing very well. Why? Because of the tribal politics and the ill effective governance before Amon. Tahon na be sen diaspora bitam nekun want to engage in development in the country itself. But I can tell you, by looking at the focus, there mangi follow trend, mangi read on certain things on the Guinea politics is going to open up. Because there are many influential Guineans who have a genuine interest now to engage this government to make sure you open up Guinea with the wealth. Alaji, so you in the side of the side of Senegal and Gambia, side of Gambia from Guinea. Alaji, the deposit of cement, pour cement. Alaji, Gambia, Senegal, Guinea, Munikoja. And Lulutam Gang, there are so many things they want to do. Alaji, slowly of them. With built-in infrastructure at the Guinea would be booming to the extent the Guinean diaspora would be returning in toll, boka in investments, they are very entrepreneurial and deliver. Yes. And Senegal Gambia among a strategy. Gambia among an effective governance. Alaji have no effect. Yes, but when you have effective governance, Alaji have no benefit. Just as Senegal some progress no benefit, no you Guinea the benefit. moo tax ma ne ñaari countries yi Sénégal la ak Guinée ñu jege laa am hope ne they are progressing waaye du Guinée Bissau would need that democratization bu pour mu xew ndeysaan te di president of Guinea Bissau gis na ne Adama Barrow moom la align boppam instead mu align boppam ak Jomaay mu nekk loo xam ne lu daw yaram la birds of the same feathers flock together nekk na loo xam ne lu daw yaram la waaye bu ndaaw de li yëpp ndeysaan de li yëpp analyse yi nga joxe fii nekk na loo xam ne nguuri Gambia war nañoo préparer seen boppa pour circumstances yu mel ni ñu xam naka la ñuy def waaye nag under the leadership of Adama Barrow ndax foog nga ne changes dina am da Adama Barrow mu ngi anticipate lii alaaji foofu lañ njëkkee waxtaan bi moo tax baax naa tam nga ekkati foofu pour fa la ñoo jeexale waxtaan bi ne alternative bi lan la because wax nañ wane nañ ne Adama Barrow government bi amuñ intention bi amuñ capability bi te mënuñoo reform seen bopp fu mu ne nii ñoom ñu ngi seet ñu ñoo sowee seen alal yi ak sowee seen bopp bu sowee alal buñ sàcc si réew mi ak sowee seen bopp alaaji ñoom luñ nekk di def mooy gën a yàq mooy ne ñu ngi bañ security sector reform ñu ngi bañ democratic reforms ñu ngi bañ any reform boo xam ne faa progress réew mi ñu ngi bëgg a delloo réew mi to a dictatorship pour ñoom ñu mun a stay te loolu alaaji du dellu alaaji because ñu ngi jéem a protect each other alaaji ñoom mënuñoo fight corruption te xes na fighting corruption alaaji soo xeexu dara mu yaa ngi koo dooleel ñoom ñu ngi dooleel corruption te xes na ñu ngi dooleel corruption alaaji bon amul dara loo xam ne dina mu fi kanam bon lan lañ nekk di indi alaaji in fact ñu ngi indi threat of destabilization youth population sonn nañ alaaji te gis nga lu ma hostility bu nekk àddina bi yëpp bu ma wax ni new naka the Zionist the white supremacy Europe no more difficulty America the difficult alaaji gis nga léegi how difficult it is to travel to America gis nga visa ban be yooyu yëpp xam nga ne léegi dina force suñ so-called elites yoo xam ne ëpp doole bi ñoo xam ne sax amuñ ñeneen ñi am nañ ñu ngi laaxoo seen American passports try nañ ba am passport one way or the other waaye léegi ñoom sa feel nañ ne that place is so hostile bugguma dem America bugguma dëkk America bugguma dëkk léegi naa bàyyi suma dëkk bi du moo baaxee ñeneen ñi léegi gis nañ seen doom yi pour ñu dem America wala ñoom ñu dem America di fa tukki wala di fa fajoo yooyu sax nekk na problème wala ñëw Europe nekk na problème parce que yëpp ñu ngi change seen loi alaaji loolu incentive la for Gambia bon jël opportunity boobu ñooñu tam bokk si luy mun a indi reforms bon su dee Adama Barrow rek alaaji te su alternative bi opposition bi ak nit ñi te su mën a opposition bi nit ñi laa wax te naa indi différence wu defuñ ko alaaji dëkk bi faa suuf because gis nañu lu ne xew mu Madagascar alaaji soldat naka lañ jëlee du ndaw yi ñoo jóg te alaaji man maa la ne lu am Madagascar bés bu mu amee Gambia soldat yi jël réew mi because of youth si suñ amul leadership bi political la war nekk su political amul alaaji government bi duñ ko jox politicians but bés fu youth si génnee ba nekk numbers man maa ne police yi mënuñoo stop youth si ñun xam nañ loolu
te su police yi mënut a stop youth si man maa ne Adama Barrow du génnee Gambia armée bi su génnee Gambia armed forces si tali bi Adama Barrow nguuram jeex na bés boobu I can tell you that ma ne la suñ génnee nuñ war a génnee alaaji police yi si boppam ëpp doole bi yëpp dañoo toon boo ko démonstration bi man maa la wax loolu xew Madagascar te soldat yi suñ si bokkee dañoo toon dem jël réew mi la alaaji mooy dëgga te man maa la ne su génnewut soldat yi su nit ñi demee ba di jege State House alaaji lu ko Sénégalais yi mën a def mooy dawala lii mooy réalité bi te Adama Barrow xam na ko léegi nag luy doole Adama Barrow xam nga lan mooy lan xaajaale opposition bi divide and rule xaajaale divide and rule alaaji loolu moo ñëw indi si lu xew Cameroon tey Cameroon alaaji man wax naa ko man xam nga yaaga naa la ko wax lu ëpp ñaari at ma ne Adama Barrow cross na line boo xam ne win ko élection du génn State House te benn IEC du wax ne win nañ ko élection unless ñu am condition bu dëgër bu génnee nit ñu mun a amee nit ñu xam ne election is would only a means to determine waaye ne nit ñi bés bu xam na ne su ma consider defeat bu oo IEC bi suñ joxut victoire bi fu mu bokka alaaji ñun suñ boppa nañ am problème ndax li xew Cameroon mun naa xew Gambia maa ngi ñëw loolu mooy xew Gambia suñu amul coalition bu dëgër benn individual party mënut a génne Adama Barrow change ko I can tell you that because waxuma ne doo ko win election de but IEC bi du la declare win te su la IEC bi declare wut win alaaji mënuloo génne enough of your party members pour ñu lifin pour ñu teg over pour ñu dem génne fa Adama Barrow lii man maa ko wax teg ko lu set moo tax ma ne lu ko génnee rek mooy ne nit ñi ñëw nekk together lu génne Yaya Jammeh moo ko génne mu xam ne IEC bi xam ne tey suñ ko waxut fii suñ waxut lu waa am bon ñun suñ boppa nañ am problème Adama Barrow tam xam ne su ma waxut lii dinaa am problème because Adama Barrow tappale at ñu ko wër tappale at ñu ko wër place yu ñu amee at lépp luñ def alaaji xam nañ ne ñii duñ wax aw laaj la lu la tax ma ne luy xew Cameroon mooy xew alaaji xam nga ne Cameroon yeen si boppam óorul leen ne ndax Paul Biya mu ngi dunda that's how skeptical they are non alaaji am nañ evidence ne Paul Biya mu ngi in a hospice personal hospice in Switzerland moo tax muy tëdd Switzerland ku suñ dëkku ga nga xam ne hospice mooy ñi nga xam ne daal ñu ngi si lopitaan di xaar dee jihaate 91 la am not ne ku am 91 da ngaa dee waaye feebar yu mu am yëpp yow gis nga ko xamul luy dem on sax xamul àddina bu mu toogee te ñeneen yi sax ndax moom moo dee ñëw ndax moom lañ dee indi ndax jëluñ keneen dafa ko mas ndax yooyu yëpp conspiracy mu ngee dem dig lan óolu wuñ xam nañ ne nekkul control of government mu mel ni daal ñu wër Paul Biya ñoom ñooy doxal réew mi ñooy doxal jabaram at some people just ask li moo xewoon Congo moo xewoon Gabon saate nga waaw ba pare tamit dal di xewoon fii nii Zimbabwe ana Mugabe nga français ak jabaram français yi ñoo nuñ jàppee woon li fi moo tax ma ne la bul surprise ëllëg nga dégg ne army bi teg nañ over because of français yi jël nañ nit ne ko tegal over because ñu ngi try pour control lii as much as possible soo mel ni lii nii xew Cameroon mun naa liituwee coup d'état non bon du nekk coup d'état dafa nekk internal police school laay nekk français comme lu xew Gabon rek jël kenn si senior officer si rek ne ko randal on ça pour ñu continuer coup d'état mun naa am waaye bi su coup d'état dëgga su waree am laaj li mu am because xam nga nuñ ko dee structure alaaji dafa lay difficult pour am coup d'état si dëkk yooyu just as lu xew Uganda fu mu ne nii waaw ñu ñëw Cameroon bi alaaji xam nga something else lan la sax Paul Biya di gën a yàgg Cameroon lu waral loolu alaaji half of opposition bi yëpp ñu ngi Paul Biya waaye damuñ coalition déclaré woon seen bopp ne coalition na Paul Biya de every election start pour lañ leen dee fay pour ñu nekk si opposition te the same thing first past the post la su leen winee by 3 numbers sax win up elections just like Gambia moo tax Gambia tam maa la ne ñu bari ñu ngee ne opposition maa la ne duñ opposition ñu ngee def opposition bi suñ demee Barrow fay la tooguñ fi dégg CA bu élection jotee luñ dégg bara yi ko yu mel nii la yi yëpp bokk na si lu ñoo def ba pare the same tribal line suñu ekkati politics bi religious line si yëpp lañ ekkati in Cameroon ba pare army bi institution si yëpp dañ wax ne dañ loyal to président bi Biya alaaji yaa ngi this is the same situation now loolu yëpp xew na de léegi former spokesperson am ku wax ne moo win ku ñu wax ne moo win kooku léegi because of divisive bi yëpp politicians yu bari léegi dem nañ ba nit ñi xamee na leen ne ñii every election dañoo ñëw ne opposition te duñ opposition léegi jàpp nañ ku tane si ñoom léegi kooku lañ jiital kooku win na election bi kooku déclare na ne moom win na waaye doyut
lan la lifin bi def so called independent electoral council bi now la jox Paul Biya 53%. so opposition bi ki lead opposition bi te déclaré boppam ne moom moo win moom lan laa def si lii. jërëjëf léegi su xewee Gambia lan nga mën a def léegi mu ngi ne dafa génnee nit ñi ndax because of he was alone as a party ndax am na alaaji di charisme booy nit amul charisme boobu moo tax ma ne la ne gis nga yéen yi di nga mën a win vote bi waaye pour génnee nit ñi alaaji génnee nit ñi ñu dem vote yi benn la waaye génnee nit ñi porte vote bi leneen la. Sonko fa la leen mu ne. gis nga lu ma la moo tax in this case soo gisoon Pastef mun koo def because of the leadership bu ñu am la waaw mooy leadership bu ñu am leader and leadership bu ñu am Cameroon amuñ ko Gambia amuñ ko amuñ di leader amuñ di leadership pour mun a génnee nit ñi galvanize nit ñi duñ gis tribal line duñ gis benn sectorial line duñ gis regional line ne day su Sénégal foo waxut ne Pastef bi nañ loolu Pastef can render the country ungovernable and then poach president bi amuñ ko Cameroon have to prove that. They will have to prove that. waaye nag dafa mel ni ñaari ñett ñoo déclaré ne ñoom ñoo win mooy kii nii Issa Kiruma opposition leader bi ak Paul Biya mu mel ni fi mu nekk nii am na ñoo xam ne sax xamul kan mooy nekk président waaye obviously seen IEC bi déclaré ne Paul Biya xam naa ne ñu bari gëmun loolu sax waaye ndax lii du create internal strife within the country. mun na ko def because of the xam nga ne seen anglo-side side bi is already in crisis. But again, this is why we say in leadership. This is why coalitions are important. lan la suñ opposition bi war a jàng si lii Bun Dawda te dafa mel ni opposition dafa important fii torom di te lii ni xew Cameroon su fekkee ne am neen a very strong opposition rek Paul Biya du fa toog waaye suñ jëlee exemple bi apply ko Gambia lan leen mën a def. Paul Biya dafa make sure ne coalition du mën a am Cameroon. dafa weaken the opposition daal ahead of the elections. la opposition gis nga alaaji soo understandee Cameroon politics opposition bi yëpp daanaka they were former government officers. dañ leen create. Gambia nag we are lucky still am nañ few yoo xam ne mun ngaa definitely say ne no they are independent and they can come together and loolu moo mata and am a foundation bu they can come together and the people will come on the movements and people will come and join them. But soo ko buggee def individual political party any politician bu la wax loolu dafa wax lu ko ne te ñaanuma yàlla sax vindicated yàlla na mu wane yàlla vindicate si loolu because of bugg a gis Barrow dem but I can tell you lu nit di xool yëpp soo ko xoolee rationally scientifique woo ko mun a xool alaaji this is the point ñu ngi ko we should learn from this alaaji ñun proof nañ di 2016 the only way we can do this mooy pour ñu ñëw together alternative te alaaji alternative bi it's not only pour ñëw rek ne génnee nañ Barrow alaaji luñ fi wax yëpp moo laa woon di serious position bu ñu am tey because of alaaji lu Barrow woon a def yëpp dafa ko reform si ñu woon a def defuñ ko dañ am in tandem war a def reform si alaaji economic programs and everything together mun a nekk at a level boo xam ne nañ mun a negotiate cooperate work together with Senegal work together with Guinea Conakry su Bissau help gis Bissau to salvage Bissau work together with Bissau foog ñu liggéey as a region alaaji Gambia fa tuuti loolu moo ñoo jox impact indi to make sure solution dem order dëkk bi dem order ECOWAS dem order alaaji ECOWAS dafa important alaaji network infrastructure bi suñ ko biloon ECOWAS yëpp nu ñu woon a mel lii mooy mun a sustain dëkk yi if not democratization alone is not going to work accountability economic prosperity dafa am pour am te mënuñ ko realize ñuy operate in this way we operate suñ ko defee rek alaaji di nga gis ne di imperialist mooy China orders dañ ñoo win but suñ xamee nuñ ko defee alaaji lu ne mun nañ koo am nañ liggéey réew yi yëpp mun am suñ security mun am prosperity mun a maintain suñ independence as a bloc alaaji bul fàtte ne EU bi fa starté woon as a common union for economic alaaji tey Angleterre bu si gën a regrettuñ ko bu baax a baax because of benefit it comes with tey soo gisee Angleterre gën a weak because of léegi America ñu ngi jël advantage waaye time bu EU bi di dem to the extent of the thinking of an EU force boo xam ne in fact léegi America duñ mun a threaten NATO ne dama pull out yi EU bi xamoon nañ luñ gisoon lii lañ doon gis they are not going to pull out of NATO but dañ doon am regular standby force boo xam ne du have done a lot soo gisee tey Russia mun a def yéen ay EU bi lan la xam nga su fa Angleterre nekkoon ba tey it gives them more this thing
these things are important ñu jàngee si alaaji West Africa benn réew la buñ fàtte ne suñ empire lañ jógee woon suñ nit ñi benn la alaaji muy Nigeria muy yëpp soo xoolee ëpp doole bi rawatina suñ jigéen fo Mali Sénégal Guinée Bissau yi day benn famille la alaaji moo tax suñ interest la to gis ECOWAS work ECOWAS is already going but Gambia suñ immediately fin pour ñu na bokk si loolu mun a indi leadership bi alaaji that's why we need a leadership mun a wogga Sénégal mun a wogga Guinée Conakry bu boobaa maa la wax ne alaaji it's easy for Bissau na influence Bissau dem yoonam def mel nu ñu war a mel ñu ñëw bokka these are things we should work on waaye alaaji loolu vision la am Barrow duy xalaat passé añ wala nit ñëw na indi na brown envelope su déggee project la lu ma see am léegi nag lu gën a dangerous alaaji Barrow mu ngee dem ba jaaxle gis nañ léegi doomam bi ñu ngi ko jox prominence in gatherings jarbaatam bi mu ngi ko jox prominence in politics gis nga already I am looking into electoral fraud boo xam ne gaa ngi koo plan te jarbaat bi Amadou Sané moo nekk in the middle of it te ñii soo gisee muy def lii yëpp léegi doon amos the more you get paranoid the more you get scared da nga dee bugg a sa mbokk yi sa doom sa yooyu inherit la ñu jege la si loolu la nekka Gambia nag bon kii mu ngi wane fu moo puus nit ñi Gambien si duñ ko naw but alaaji loolu lañ war a avoid bu ñoo egga sax ne nangu nañ ko nanguwuñ ko wi dañ war a di soo amee problème bi da nga jël opportunité bi pour def lu baax moo tax si so-called Gambian elites and always gis nañ àddina bi nu moo naxaare Gambian diaspora and always gis nañ ñu moo naxaare alaaji it's matter of dama let me tell you what fa dama xam nga every ngoon dama day dem exercise mostly suma available waaye dama dee tànn now areas to go I'll tell you that fact why because of the heightened of living from many Islamophobia or xenophobia with them on. Nit ki da ngaa responsible nii. Ama you got to be very careful. Yeah. Because in neighborhood bi neighborhood di tubaab la but again not ne neighborhood di tubaab yëpp dafa bon but xam nañ certain areas so venture foofu at yow kenn at certain time of the evening you might put yourself at risk. Yeah. Alaaji léegi dañoo toog di waxtaan la suñ doom yi di leen gën a alaat ñu bàyyi seen xel. Because moytu leen fii soo leen demee fii soo leen nekkee nii but again li mooy wane opportunity alaaji tay dama dee follow Gambian naka African diaspora youth si ñoo xam ne fii lañ juddoo alaaji the amount of pan-Africanism bu maa digga xale yi léegi di wax because the white supremacy ñu ngi leen a force for them to hold all together these people are from different African countries some of them are from the Caribbean but you get tried by honest because what they can access online ñoom Ibrahima Tarawale ñooy seen hero pan-Africanism but again this is dangerous Adama Barrow bokkul seen hero yi waaw yéen dañ xam kuy Adama Barrow bi ñu jógee Gambie sax muy kuy Adama Barrow the guy what does it inspire gis nga ko mu ngi dem toog xam nga alaaji moo tax dañ need Gambia we are in a sad situation alaaji in the time of independence ñu amoon jawar koo xam ne pour ngeen mën a influence impact international but Adama Barrow du dem dafa xam nga lu fa du dem international bi because he's lazy he cannot control himself nelaw la faa def give up du xam luy dem on moo tax vice président la moo sensible Bun Dawda loolu raise a lot of questions even Saudi Arabia bi doon def conference boobu leen Adama Barrow nga xam ne mooy woon di rotating chairman of the OIC demut ba pare even United Nations nga xam ne foofu is an opportunity pour mu meet with all the heads of state Adama Barrow demut Bun Dawda xanaa Barrow amatul confidence pour include boppam pour di tooga yeneen presidency ma ne la musu fa am alaaji moo tax ma ne réew mi du mun a dem alaaji da nga am fu nga am outlook boo xam ne di nga mun a understand geopolitics di nga mun a understand alaaji di nga xam ne bridge booy sampa fii lan la moo miin tali booy sampa lu moo miin things yi lu moo miin relationship yi lu ñoo miin noo ko def kii naka jomaay mu ngi woon Kenya at fii Rwanda alaaji dafa ne fa dem rek pour seeti la these people are thinking ahead problème bi la ñam ndeysaan waaye Bun Dawda tey programme bi cover neen areas yu bari li ko dooree Gambia laal neen ba laal di Zionism laal tamit di far right in America laal neen di old world order and the new world order which is emerging is still in the making ba pare laal West Africa laal neen areas yu bari Bun Dawda fi mu nekk ana fan nga tëjee waxtaan bi alaaji fu ma bëgg tëjee rek suma suñ opposition si lay wax alaaji support ma any individual opposition party because feel ma ne my energy and support for la wala am
because from nekani solution is not on any individual political party, but there are political parties which are supposed to be very respected, and we should be very aware of the am nañu xamne in pastoral dañ dañoo ndiran lañoo ut pour bokk ci dara am dara ndiran lañoo ut pour dem jël bokk ci baro wala ndiran lañoo ut sa pour nek lolu gëna bon sa alaaj xam nga ñettel dina la nekk ci opposition bi ba fay nekkal fa baro ñamana sa ñu bobo gëna bon xam nga ñu feñ sa dem bokka baro ñu xam nañ lañ bokk nañoo baro on sa bot nga bokka baro wala bo baro dina fay wala amé la pour nga nekk ci opposition mo gëna bon te na nekk Gambia dina sax Gambia because one of the things you know dinañ ñu jaxase on tribal lines nañ ñu jaxase ñu ni nañuy xeex tey soo demee team Talib ak UDP da ngaa foog ne ñoom rek ñooy opposition da ngaa foog ne ñoom ñaar rek ñoo garanti ne dañoo dem into government léegi soo ko amul du ma ko am dafa mel ni moo nekk seen diggante which is sad nekkuñ ci hold Barrow accountable nekkuñ ci def anything léegi ñoom ñaar léegi to the extent of yaa ngi gis gars yi Barrow yi léegi some of them ñu ngi dem mel ni kuy support UDP wala against suñ Talib they are doing it pour gën a make sure Talib and UDP do not work together. Then opposition become gën a am problem. The same people ñu ngi dox fële di dox diggante keneen ak keneen. yaa ngi gis mon point. ama diggante Essa kii yëpp ñu ngi try everything and ñenn yi dañoo gis ne comme que Ablaye identify na as UDP mu ngi def ni bon UDP la koo defal déedéet Ablaye could be paid for by Barrow. o nga gis ni ki Essa Faal lay support bon su defee li Essa Faal la ko defal déedéet bu naam ko fa la ko Essa Faal o Taliban su la lay support su defee li Talib la ko defal Mama Kandeh la su defee déedéet alaaji we should learn from these things moo ne nag then su njiiti juboo yi njiiti du wane to work together njëkka alaaji man work together laa wax njëkka because we have a lot to deal with election fraud integrity of living human rights at yooyu yëpp ñu work together competency of our elections then with working together bi alaaji ñu mujjee xam ne ultimately dañ war a am that coalition am benn leader ba fay am a leadership dañoo am benn leader obviously benn nit mooy nekk flag bearer but am a leadership boo xam ne ñoo dem into government ñu am loolu mooy solution bi alaaji tey xam nga ban doole lañ am alaaji gis nga jansi bi nga xool di millionaire and di jansi alaaji tey ndaw ñu am 35 wàcc si suuf ba 18 te wax mun su la neexee sa nga wàcce am level 18 ñeneen ñi amuñ right to vote waaye ay tellu ba tey seen mun nañoo influence alaaji naka Pastef si lii lañ jël sukkandikoo ñooñu ñoo influence seen ndey seen baay seen maam yi seen sëriñ yi ak yooyu yëpp sëriñ am na taalibe yoo xam ne dañ dem bi xam ne man su ma àndut ok nañu sëriñ yoo xam ne dañ dem bi xam ne hey man de suma taalibe de su ma àndut a ñoom si luñ bugg si Sonko naa leen ñàkk I can tell you this alaaji moo tax politicians yi lii lañ war a understand den naka la ñoo engage ndaw ñi information knowledge la ñoo mun a integrate la ñoo engage ndaw ñi win leen over once suñ xam nañ ndaw ñi over alaaji ndaw ñi ñoo mun a taxaw pour jànkuwantoo Barrow waaye any individual party foog ne am nga enough ndaw ak màgget ak yooyu pour taxaw jànkuwantoo Barrow wax nga sa bopp waaye bés buñ munee jël ndaw yi réew mi indi leen on the umbrella of opposition alaaji ndaw ñooñu seen kilifa yëpp alaaji nañ àndaa ñoom noonu la ñoo undermine Barrow benn dem fekk Barrow dafa bu boobaa police yi dafañ bu boobaa loolu rek laa bëgg a daanale alaaji ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu waaye di la gërëm bu baax a baax si lépp loo xam ne wax nga ko fii mu doon ay jàngat yu am solo lii nag nekk na loo xam ne su fekkee ne nguur gaa ngi déglu waaye not only nguur gi su fekkee ne Gambien yaa ngi déglu booleeg suñ politiciens si surtout opposition bi dinañ si jàngee lu bari xam yoon bi nga xam ne fa leen di war a yóbbu Gambia ndigte àddina si sa global village danga seet li xew si yeneen réew su ko defee nga build a strategy pour li xew si yeneen réew yi su dee lu bon la du la affect su dee lu baax la nga mun see benefit comme ni ko Bun Dawda waxee gis nga Sénégal ñu ngi samp si port boo xam ne daanaka port bi yëpp West Africa dinañ si gis seen boppa ba ñu suñ $1 billion port bi ñuy bil Sanyang naka la ñoo affecté li yëpp nekk na loo xam ne nguur gi waroon na koo bàyyi xel comme ni ko Bun Dawda waxee bu toogee seet fi mu nekk nii nga xam ne the old world order is already dead we are faced with a new emerging world order Zionism fële ba pare nga am di far right in America di neocons naka la Gambia war a def is it too late pour ñu strategize suñ leaders suñ politiciens dañu ngee bàyyi li xel buñ toogee gis West Africa am na ñu wax ne ECOWAS is dead comme ni ko Bun Dawda dal di waxee lan la Gambia war a def ndigte fi mu nekk
West Africa coup d'état yaa ngi door di popular waat léeg-léeg ñu dem léeg-léeg ñu ñëw coup d'état yi door leen di ñëw ba nga xam ne fi mu nekk nii West Africans su bari they trust the military leaders more than the elected ones. Then something is wrong with our democracy or something is wrong with our leadership. Dite seeta fi mu nekk nii comme ni ko Bun Dawda waxee nga xam ne xale yi pan-african xale yi nekk in Europe in England nga xam ne ñoom they identify themselves with Ibrahim Tarawale of Burkina Faso. Adama Barrow moom doo ko tudda. Jomaay Faye is very very popular in the region and around the world fi mu nekk. ñi dee toppa Jomaay si dëkk yi mooy dem ni ko dee welcome wax yi muy wax xam-xam la gaay di waxee xam-xam la gaay jiital. nguur du yëfi làmbaatu de comme da ba ñoo nekk xale sa radio yaaxu rek nga dem jox ko defarkati radio ñuy làmbaati du cukuñ ba radio bi dal di dox nga dem kër taal radio bi mu play benn 5 minutes la dal di fay. dëkk duñ ko yóbboo nii de dëkk xam-xam moo koy yóbbu nga dal di am vision waaye axas yow la ñun ñi tànn rek moo la ne mënuloo da nga nekkay làmbaatu tey nga def le ëllëg nga def le lu la neex def fa dëkk bi di mu jëre mooy si coup d'état te bëggun loola. gis ngeen li xew Cameroun Paul Biya élection bi ñu wax ne moom la win ñëpp si am ñaari xel dafa tey xel torop te su fekkee ne continué na next election bi in Cameroun mu ngi nekk 2032 boobu jamono 2032 Paul Biya mu ngi nekk 99 years ndax mun ngeen a imagine président mu am 99 years mbokk yi ne leen bàyyi suñ xel dafa mel ni ñun africain yi xamun nekk si nguur dem ba seen waxtu dem jot ñu dal di dem olof dafa ne booy lekk ak nit ko dul suur da ngay téye sa loxo ba nit ko dul suur ngay lekkaa moom da ngay téye sa loxo ba yëpp doole si président yi nekk africain yi leen mel li mooy li waral coup d'état yi dee toog rek dem toogaal ba mu yàgg rek dal di ñëw dafa mel ni jamono yi si jamono coup d'état leen nekk yàlla ñu si yàlla musal mbokk yi tee day fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duñ def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne Bun Dawda waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yéen yéen attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te mbépp koo xam ne yaa ngi wéy di yëngu si luy suuxal ak di luubal alali réew mi yàlla na la buur yàlla nasaxal bu la nasaxalee ba pare yàlla na la uññi seeni mbokka Saliou Njie salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin